Let us pray. Almighty God, from whom alone cometh all counsel, wisdom, and understanding, we then, worthy servants here gathered together in thy name, do most humbly beseech thee to send down thy heavenly wisdom from above, to direct and guide us in all our consultations, and grant that we, having thy fear always before our eyes, and laying aside all private interests, prejudices, and partial affections, the result of all our counsels may be to the glory of thy blessed name, the maintenance of true religion and justice, the peace and tranquility of the Republic, and the uniting and knitting together of all persons and estates within the same in true love and charity, one towards another through Jesus Christ our Lord. Amen. Pray be seated.
Honourable members. Honourable members, good afternoon. Let us start the business of today with questions, but before we do that, there is an addendum. But the addendum is just the bill that goes to committee. It's a bill that we have discussed and voted for second reading, but it will now go to committee. So there's that, the addendum. The addendum also contains amendments by the Minister of Health. So that's about it. Honorable Mopati Mabusepule, member for Kateng East. Jai Muzela untais. Uloko Kateng Loga Malakanya Kos. Time Mozel. Honorable Leader of Opposition, member for Mount North. Thank you, Mr. Speaker. Question number 2. Honorable Minister for State President. Honorable Dr. Butale for Honorable Muhasa. Thank you, Mr. Speaker, and thank you, Honorable Salsando. There are quite a number of presidential commissions that were set up with various mandates since this country attained independence. It is therefore quite a task for us to retrieve and provide the entire list of those commissions, given the amount of work that is required to go through the records, both at the Office of the President and at the other institutions, such as the National Archives and Record Services. I will therefore endeavor to mention a few and indicate that the following presidential commissions have been set before for the appreciation of this House. The Presidential Commission on Localization and Training in the Botswana Civil Service and Government Statement on the report of the Commission that was set in 1973. The Presidential Commission on Localization and Training in the Botswana Public Service in 1977. The Presidential Commission on Economic Opportunities done in 1982. The Cabo Commission 1991, which was an inquiry into land problems, illicit land sales in Mogoditshane and other peri-urban villages, and it uncovered irregular land deals and implicated senior officials. The Christie Commission, which was an inquiry into malpractices and operations at the Botswana Housing Corporation. It was done in 1992. The Kidikule Commission, formerly known as the National Commission on Education, of 1993, the Balopi Commission, which was a presidential commission of inquiry into sections 77, 78, and 79 of the Constitution, which was done in 2000, the Lesetedi Commission, which was a judicial commission of inquiry into irregularities in allocation of state land in the Gaborone, Maruapula area, and related land allocation practices of 2004, the Presidential Commission to review salaries and conditions of service of the President, VP, Speaker, Judiciary, etc. of 2018, which is also known as the Gaungalelo Commission. The Presidential Commission of Inquiry into the review of the Constitution of Botswana, which was done in 2021. Mr. Speaker, the reports of the Presidential Commissions of Inquiry have been treated as artifacts for archives, rather than as vital instruments of public accountability. This practice of sequestration has created a deficit of public trust and a vacuum in our national memory. The position of this new government is unequivocal, and it's subscribed to maximum transparency, and we say that's our default position, and secrecy is the exception that must be rigorously justified. To that end, our approach is not merely a political promise, but a structured administrative process informed by best practices in governance. We will immediately initiate a three-pronged strategy. One, a diagnostic review establishing the why. As I stated, we will formally establish the reasons
for the non-disclosure of these past reports. This is not an exercise in political point scoring, but a necessary administrative autopsy. We will systematically examine the legal, security and political rationales, if any, used by previous administrations to justify secrecy. This will allow us to distinguish between legitimate grounds for non-disclosure, such as the protection of ongoing national security operations or the privacy of innocent victims, and mere political expediency. 2, the creation of a declassification and disclosure protocol. Simultaneously, we will be working with the Ministry of Justice and the National Archives to develop a standardized declassification and disclosure protocol. This protocol will be based on the principles of proactive transparency and will include 1, a clear timeline for the automatic declassification of all future commissions or reports, barring exceptional legally defined circumstances. A tiered review process for historic reports where a dedicated cross-party committee of legal experts, historians, and civil society representatives will assess each report. 3, a public interest override clause, ensuring that even in cases where reduction is necessary, the substantive findings and recommendations of a report will be made public. 3, a commitment to restorative transparency. Finally, Mr. Speaker, we believe that simply publishing these reports is not enough. True accountability requires engagement. Therefore, for reports that uncover historical injustices or systemic failures, the government will commit to a formal response to Parliament within a specified time frame, outlining which recommendations we will implement and provide a rationale for those we may not. This moves us from a culture of passive disclosure to one of active accountability. In conclusion, the previous administration operated on a principle of information asymmetry, where the state hoarded knowledge to consolidate power. This government operates on a principle of informational reciprocity, where an informed citizenry is the ultimate check on power and the foundation of a resilient democracy. We will not just open the archives, we will ensure that the truths within them lead to tangible lessons, reforms, and a renewed covenant of trust with the people we serve. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Leader of Opposition. Ke a go leboga motsamaisi dipuisano. Ke lebogele tona ka karabo e ke dumalanang thata le dintlhakgolo tsa di supileng. Mo gore ya no puso e tla ya leka go direla dilo mo pontsheng go na le go hitlhela beng ba dipego tse puso e di tshwereng ka gore di dirilwe ka ditshenyegelo tsa batswana. Mme ke na le tse pedi tsene ke batla gore o di tsibogela. Ya ntlha hela ke gore ga ke utlwe time frame sentle. Ke emetse kgaolo e batho ba yone ba kileng ba bolelwa dikgomo ka bolwetsi jwa lekgwao. Ga e rua commission e eteletswe pele ke Remonte ga nna le pego ba santse ba batla go itse gore tota mme pego eo e ne reng ke bona gore e lebetse mo di reporting tseno di nankola gore yone eo ga re lebella le nako e hitileng gore ga se mo ka tego na le bo national security a o ka se ka wa re hana kwa gore re ka e bona leng ra go bolella ba ga rona gore mme gone tota go ne go iragetseng ditlhotlhomiso di supileng. Ya bobedi ke gore in the same spirit ya openness mahatsa le mantsi ga re bua ka declassification e we buileng ya information mahatsa le mantsi ana le nako tsa gore le di minutes tsa cabinet di declassify after how many years. Many scholars would like to know gore tota cabinet ya ntlha e kopane mora go tsena go tsawa boipuso di ganye ne ile ke e santse ile sephiri 58 years or 59 years later. Let's one ke dingwe tselo tla di lebelelang gore di classification e tla tsamela le ko di metsotsong ya khuduthamaga
ya puso ya ka go iriwa mo mahatsheng a mangwe. Ke a leboga. Prime Minister. Ke a go leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente. Ra dumalana gore puso e the default position ke transparency ke accountability, and it's a shift ya gore re dumela thata gore sephiri kana secrecy is corrosive, and as a result ina le go khotela tshepo ye setšhaba se nang le yone mo ditsamaisong tsa puso. Yana ke yone tshimologo ya gore ra go lebelela re teka ditsetana le ditsela tsa gore le tse di ko morago re bone gore di ka neelwa setšhaba ka tsela ntseng jang. Re lebeletse mabaka a neng a le teng a ka tswangana a le teng a gore di se ka tsa bodine tsa itsisiwe setšhaba, mme kgang ya cabinet minutes le gore a ditabe di le mo go tsone tseo ke dumela thata gore ka gore re tabe re dira yone declassification protocol re ta helela le gore re lebeletse tsone dilo tsa go nna jalo, mme ka gore tota ko bohelong ba letsatsi rona re dumela gore sephiri le go hithela bao ba ba go hileng marapo ke selo se se sa siamang. Ke dumela gore re tsamaela gone koo ya time frame le the particular commission ya the Monte you said ke tsa gore ke nngwe ya te re ta di lebelelang, ebile kana ne ke tlhalositse gore ga re dumele gore go just publish the reports. We believe go nne le kgang ya gore mme gone information e mo re tsaya boikarabelo bo here le puso, ebile re ka tsaya dikgato dihe go araba ha e leng gore batho ba ne ba sa direlwa sentle. Ke tshepisa hano gore re ta e lebelela yone re le puso re tere boe ka kgang ya gore jaanong in this particular instance, in this particular commission, what action will be taken. Honorable Khaifele Sedumbu, member for Tonota. Mr. Speaker. Honorable Deputy Speaker, member for Mupane Metsi Mothapi. Later date, Mr. Speaker. Later date. Honorable Taulo Wipuso Lucas. Mr. Speaker. Honorable member for Tati East, Honorable Tabulo Ofenich. Honorable. Okay. Honorable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shasha West. Honorable Frenzel. Mr. Speaker. Okay. Honorable Boniface Bashima Beo, member for Hamalete. Honorable Mabeo. Honorable Tsenolo Bogatsu, member for Lenzole Tauli Pepe. Mr. Speaker. Okay. Honorable member for Letakeng, Brigadier retired Mokwati. Dumelang go kgaolong le montong ya ratahanye potso ke ya number 10. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Honorable Assistant Minister. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon to the Honorable House. Good afternoon to all the people of Poteti. Mr. Speaker, I'm aware of the difficulties faced by the residents of Letlhaken Village, as well as other districts where the Department of Road Transport Services, DRTS, has no offices to offer services to its customers. Currently, the department has no plans to establish a vehicle registration and licensing office at Letlhaken due to lack of resources. However, we will consider the same when the state of economy improves and resources permit.
Mr. Speaker, I wish to highlight that despite DRTS's lack of offices in Lethagen district, we continue to provide service for renewal of road licenses to all customers through Botswana Post in Lethagen village. In addition, and in pursuit of customer convenience, the department has introduced an online service platform through the USSD *174#, which customers can use to pay for the renewal of their road licenses. Mr. Speaker, the ministry fully recognizes the contribution of farmers to the country's food security. As you are all aware, one of the incentives already extended to farmers by government is that tractors imported into the country are zero-rated and not required to pay value-added tax at ports of entry. On a similar case, the government has exempted tractor drivers from holding tractor driving licenses in a farm or any other road other than a public road. These are, among others, the efforts of government to assist farmers in their endeavor to produce food. Notwithstanding future considerations cannot be ruled out. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary? Supplementary, General Mokhwati. Minister, me ke itumelele karabo e ya gago ke re le ha e na le gore e bue gore ga ona tsholofetso e ka dirwang go tlhela economy e tokagala mme ke re o no bua ka online services e leng gore you are aware gore batho ba Letlhakeng ga se gore mongwe ke mongwe le mongwe o na le access to internet. What are your plans in trying to assist them, particularly ba ba nna mo rural areas ba leng gore ga bana access to internet? O iketse go dirang ka bone in the future. Sa bobedi ke ne ke re o no o bua ka gore batho ba bangwe ba setse ba na re ba exemptly for licenses, for driving licenses. But the issue here was because batho bana ke bone ba contributing to food security in the country, and have a chance ya gore ba tsene mo ditorobong go renew di license tsa bone. Ke ne ke re after registration ya bone ya dikoloi ka tractor tsa bone, it from there bona ba sa kgethe go itlheleng so that they can be able to have banele incentive ya gore ba go itse gore ba tshwantse gore ba contribute to food security. My girl again, Minister, on this particular issue. Honorable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke a leboga, Honorable Mokhwati. Ya internet gore ga e goroge ko di kgaolong hela ka kakaretso hela tsa Botswana. Ministry wa communications wa tsa maranyane le bone ba na le thulaganyo ya gore maranyana ta goroga ko bathung. Re tshela re ntse re utlwa kana the National Development Plan e bua gore le ha tselela ka ko digitalization kana go tiriswa maranyane go ra gore ga o thuya point e leng gore le o mangwa ga go kgona re ga o mo puncha o bo linka tracker le sekuta le koloi le sengwe le sengwe so nang le sone gore o kgone o bona gore o ka di kgethela ka nako. Ne ke re gape ke le gakolle gore of recent the minister Retsere na bula the new data center mo go rang gore maranyane o tha government a to bale gone mo dikagong tsone tsa selebego la se se go godimo so re na le tsholela gore go tana le tokagalo ya service delivery mo maphateng othe hela ka o harologana ya bobedi e buileng ka yone ya gore one time permit if ke go utwa sente lone ra ya mogela se ke tsa ke re puso e leng gore it's inclusive and it's inclusive in terms of suggestion of ideas. So I think it's one of the considerations leng gore re ta di lebella gore re ha ile ro kgetetse tracker ragwe maybe in a one time lekgetho ga ke itse but ke rela re me we are welcome, we'll look into that se ke a leboga mototegi. Honorable Maribe Mpomorolo, member for Katen Central. My neighbor.
Ke a leboga motlotlegi motsamaisi dipuisano tsa palamente. Gompieno ke letsatsi le le monate thata mo baaging ba kgatlheng. Potso ke ya 11. Honourable Minister of Health. Honourable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker, and good afternoon to you, honourable members. Maybe before I start, just to send a big thank you to Honourable Minister Tsere for holding the fort while I was away. Question 11, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the government recognizes that COVID-19 pandemic has had profound and long-lasting impact on the nation and the world at large. The virus caused serious illnesses and loss of lives, calling for the critical strengthening of public health measures and a strong healthcare system. Mr. Speaker, based on scientific information gathered so far, COVID-19 vaccinations have side effects profile which are generally similar to those of routine vaccines. The use of vaccines and other medicines in healthcare are always a risk-benefit exercise. Following COVID-19 vaccinations, there were indeed some adverse events recorded in Botswana. Mr. Speaker, I want to assure this Honourable House that the COVID-19 vaccines remain safe to be used to protect lives when faced with a pandemic of the proportion of COVID-19. The vaccines were approved by reputable health authorities and played a crucial role in reducing severe illnesses, hospitalization, and deaths. Vaccination to date still remains an effective tool in controlling the spread of diseases and protecting the health of citizens. Mr. Speaker, a total number of 1.7 million people in Botswana received both 2 doses, translating into 3.4 million doses of the COVID-19 vaccines. Out of this total number of doses administered, the country recorded 8 confirmed vaccine-related serious adverse events following immunization. Mr. Speaker, this reflects that a proportionally higher population had either mild reactions or no reactions. Severe adverse events identified included blood clotting disorders, severe allergic reaction or anaphylaxis, sudden weakness of the lower limbs, and severe body pain and stroke. Mr. Speaker, there was 1 confirmed death directly correlated to the vaccine reactions. Mr. Speaker, there is an established Botswana National Pharmacovigilance Program to monitor and manage safety of medicines and vaccines. The following are components of this program: existence of adverse drug reactions monitoring centers in different hospitals across the country, continued training for healthcare workers on timely AEFI detection and reporting, continued capacity building for the district's investigating teams, monitoring and communication on vaccine safety, risk communication and community engagement and assurance. I want to end by reassuring the public that the COVID-19 vaccines were safe for the public and remain useful even today. Mr. Speaker, while our primary focus during the pandemic was preventing direct loss of life, we are fully aware that there might be health consequences that are substantial. The Ministry of Health is committed to monitoring these effects closely and lead government efforts in restoring and improving public health even in the years to come. Through vaccine and adherence to health guidelines, we can safeguard our nation's health. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honourable Morolong. Ya me ra leboga motlotlegi tona ka ha wa rabile ka botswerere ka teng. Le tlhole re ga re tsamaya mo re be re utlwa batho ba re itekodisa gore ha sala ba kentiwa ga ba sa tlhole ba ikutlwa ba itekanetse mme ke tsaya gore o e rabile ka bokgabane raetso ke a go leboga tona. Ne ke re gongwe o ntlhatswetse gore mo ka gore o amogela gore go na le di-case tsa batho ba e leng gore ba amilwe ke mokento ndi ke bua yalo. Le kgona go harologanya gore mo di melemong e nneng ba kentiwa ka yone ke o he o kete gongwe o ne o heketsa o mongwe ka ga ke so ra ke tsa re botlholi bo tswang bo dira gore e be batho ba era
jaaka melemo e ne e harologane a gona le gore o supang ka monwana re re molemo o tota one mo bathong o ne wa seka a ba tsaya sentle go heta e mengwe ke ne ke re gongwe ke botse yalo se mme gongwe o elela ka go tlhalosa ra mo bone batho ba ka tswa maamilwe ke mona ga gona ope o na le bogole kore a melemo a itseng ke ire ope gore nne a helela nna mo na le bogole mme hela ke lebogela dikarabo tsa gago minister o nne hela mo Honourable Minister. Ke a leboga motlotegi mo potsong ya gago ya ntlha ke tsaya ke re go a kgonagala ka gore bone ba amilweng ba kana ke go boela ko go bone go thomamisa gore ba ne ba tsaya mokento ohe o bo lebelela gore mo tsone di-casing tse di leng teng ke ohe kana ke bahe ba e leng gore ba tsere mokento o ne wa nna le ditlamorago tse di gaisang tsa e mengwe tse di sa nnang sentle ke ra ke kgaeng ka boelang ko morago ka go tela ka karabo ya yone motlotegi and then o bo botsa ka ya gore ga gona yona a nna mona le bogole ke itse gore go na le di-case tse e leng gore have been recorded tsa batho ba ne ba amega mo e leng gore ba ne ba latlhegelwa gongwe ke tiriso ya bontlha bongwe ja mmele wa bone ke kgang ya go boela go bona gore kana go kgona gore go nne jalo ka nakwana motho a ba gola go bo go nna kgang ya gore go nna jalo go bo go nnela ruri jalo e tebe le kgang ya go thomamisa gore go thothomisa gore ko he yo amegileng lebaka le lelele ka gore ke ene wa potso yo e botsang motho teng ke a leboga Supplementary? Yeah. Supplementary? Supplementary, Honourable Mutausan. Thank you, Mr. Speaker. Doctor, we do arabile me. Ona le se ntshwenya. Our latest deaths. Bontsi ba tsone o itlhela batho ba bua ka khupelo. Ba bua ka khupelo. Gongwe re amanyang thata gongwe le yone vaccine. Ne ke re ka gore yone melemo e ha COVID ha e tla tota la ntlha itsile ebile go te ga go ka ke ya re ha molemo wa teng o dirilwe kore o nnile le effect mo mothung ba nneng ba dira melemo ba tseelwa kgato ka gore o ka re it was actually nka e ba kering trial on emergency, yes. And go sa certify you gore molemo wa go nna yana ha motho o sa motsa sentle go ka nna le kgato epe tse rwang the pharmaceutical companies go ya hala ka wena ka kitso ya gago ya bongaka what do you think should be done mo bathong bone ba ke ra gore a ne go sa tshwanela gore go kare morago jana ga nna le ditlhatlhobo hela tse di general tse di tseneletseng mo bathong ja ka ke bua ka gore bontsi wa batho ba tlhokagalang ba tshwenya ba complaina thata ka mahatla ka khupelo don't you think these are associated with the previous vaccines me go nko bohelong kana COVID ke dumela gore we still have COVID a mme gone ga go ise go bone a proper cure gore a cure ya COVID as opposed to the prevention e leng gore ke yone gompieno go lebegang batho ba na le go ngorega ka yone a go ise go bona le molemo o go ka teng o ke o hodisang e seng o preventa. Thank you. Honourable Minister. Ke a go leboga motlotegi o bolela ruri gore go na le dintsho tse di diragalang takere e seng mo lehatsheng la rona he ka gore ra lebelela le lehatshe ka bophara the cases that are being reported ba bangwe ba di amanya strongly le gore tse di ka tswa di bakilwe ke gore tsa one mokento wa COVID-19 bothata jo rena nna jo gompieno e be nna gone gore we don't have the definitive answer gore there is no definite linkage e leng gore o ka tswela konte wa re nya mme mokento wa go nna yana is associated le this death directly batho bote ba ba o tsayang kana ba ba o tsereng ke bona ba e leng gore re bona ba na le di-effect tse dintsinyana mme ke dumelana le wena gore there has to be a post analysis ya go batla go lemoga gore a mme tsone jaaka motho e na a botsa gore bone ba ba amegileng ba o ka ba linka le molemo ohe kana le mokento ohe gore lona re o thalege re ka mosola re bona dithuso tsa gonna le re itse gore nya mme ga o tswa ko ba ga rona ka ga re tshwanetse gore re nne podimatse ba thata ke dumana le wena gore there has to be a study to study the effects of these vaccines mo setšhabeng ya cure nya re setse morago ga re ise re e utlwi raetso kana bongwe ja bokoa jo re na nna ke gone gore ga re kgone go itirela our own vaccines and our own cures
That's why I want to strengthen our health system. Gore rena re itirela, re ska ra emela mo go ba bang. Gompieno yana re emetse ba ga rona gore ba re direle a cure e le gore ka nna re eta e ba itirisetsa ba le nosi pele e be eta go go rona thata. Ka gore ke dumela wena motho teng ga ka ke a leboga. Honorable Member for Silibe Pikwe East, Honorable Khoberego Nkawana. Yeah, okay, get that. Question number 12, Mr. Speaker. Honorable Minister of Trade and Entrepreneurship, Honorable Assistant Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Mr. Speaker, government recognizes the majority of small businesses operate in the informal sector. Through the National Entrepreneurship Policy of 2019, our ministry is focused on creating a supportive environment for SMMEs by simplifying regulations, reducing compliance costs, improving business process using ICT, and strengthening access to skills, technology, finance, and markets. Mr. Speaker, with the realization that the informal sector should not be over-regulated, our ministry has, over the years, collaborated with the Ministry of Local Government and Traditional Affairs to facilitate the sector. In this regard, all licensing of businesses is carried out at local authorities, and these include SMMEs that are exempt from licensing requirements, which are registered according to the guidelines that were developed in 2013 and amended in 2017 to cater for businesses operating from residential areas. Through these guidelines, these businesses enjoy the benefits that were initially reserved for the formal sectors, such as participating in government tenders. Furthermore, Mr. Speaker, the Ministry of Local Government and Traditional Affairs is currently developing a model bylaws for businesses that cannot be regulated through the Trade Act and regulations. Therefore, in accordance with Section 48 of the Local Government Act of 2012, addressing harassment of small-scale traders. Mr. Speaker, our ministry does not have recorded cases relating to harassment or exploitation of traders by the law enforcement officers. Matters of enforcement falls under local authorities and relevant policing structures. Should specific cases be brought forward, we stand ready to engage the responsible institutions. Kore ka ke tlhalosang ka teng ke gone gore ga ise ko re nne lepe di-case tse di tsileng ko go rona ko ministering ka mabaka a gore gantsinyana ga di le teng ka gore tsone di ete di nne teng o ithela gantsi di helela ko di-counseleng ba kgona gore ba itebaganye le tsone kana ba ikuele ko mme ga gona le dipe tse di ka tlang re tata re di tsa sente gore re di address. Mr. Speaker, since the registrations of all SMME is carried out at local authorities with majority regulated by council bylaws, the Ministry of Local Government and Traditional Affairs is better placed to provide a definite answer with regards to the statistics. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Nkawana. Mr. Speaker. Santa ke kope maitshwarelo gore ke be ke gorogile potso me gorogile re ntse ra amogela petition e amanang le tsone dikgantsi mme mo go yone honorable ko e tshwanetseng go isiwa teng ne re sa ba kganela ga a khone Mr. Speaker ne ke re ke botse potso e leng gore a ga ona sepe se o se dirang le tona mabapi le gona gore bagwebi ba botana ga ba sireletsegile segolo jang mo ba direla pusong ba kgokgontshang
ba bangwe ebile e le bagwebi ka bo bona e le gore ba tsaya di-slot tse e le gore di ka be di dirisiwa ke bagwebi ba ba botana gore wena ko nteng ga gore ga o ise o nne le case ga o nna tsamaiso e ka kganelang ditiro tse di bosula tse di ntseng jalo ka gore ko Phikwe ba nna ba tabogile hela ba tabogisitswe ke gore bone ba baelo ke bona bontsi ja bona o ithaela gore ke bagwebi gape le bone ba gaisana le bagwebi mme bone ba amogela madi a setšhaba kgwedi le kgwedi ke a leboga. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Gongwe jaaka mototege a bua a re go na le dingwe dikgang tse di leng teng jaaka ke ne ka tlhalosa ke re ga ise di gore go go rona mme re tla ipha matsapa gore re kopane le bone gore dikgang tse di leng teng tseo re tle re bone gore ka thusana jang mo go tsone ka o tisitse hano a ebile a supa gore di teng mo e leng gore ga ke ganane le ene ke mo re tla tsang mosepele re a o itebaganya le tsone. Supplementary. Honorable Pule. Boga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke go dumedisa mongame ka lerato le kalo ke dumedise batlotlegi botlhe ba hano o tla intshwarela motlotlegi ke tlhotse ko motšhudi ne re ile go utlwelela ministera Motshekgwe a tlhalosa ka gana etetse kgosigolo ya rona a mo etetse a etetse kgosigolo ya rona ka teng mme ke tsaya gore leeto le gongwe le tla re tswela mosola ke tsaya gore potso ke ya ntlha Mr. Speaker. Prime Minister of Transport and Infrastructure, Honorable Assistant Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Dumelang gape ba batotegi, good afternoon to all the honorables that joined us just now. Mr. Speaker, the ministry is aware of the poor condition of the roads within Gauteng East constituency. The ministry has planned for the maintenance of Mamashia Mudipane Road through an asphalt overlay during the current financial year. Mr. Speaker, due to budgetary constraints to outsource maintenance work as well as shortage of in-house earth-moving plant, the ministry has been unable to carry out required maintenance interventions on gravel roads between Malolwane, Ramotlabaki, Matebele Morwa, and Dikwididi Muchudi to make them usable. Currently, the ministry is only limited to carrying out dry grading and will continue to explore ways to undertake spot improvement. The plan is to commence the procurement process for the asphalt overlay on the Mamashia Mudipani Road in January of 2026, and the actual construction is expected to take approximately 15 months to complete. Dry grading of Malolwane Ramotlabaki Road was undertaken in April 2025, with additional partial grading carried out in October of 2025. Matebele Mora Road was graded in June 2025, and the next grading cycle is scheduled for January 2026. The Dikwididi Muchudi Road was graded in October 2025. Due to shortage of resources, all these gravel roads are maintained through quarterly grading at the minimum. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Pule. Ya le boga motsamaisa dipuisano tsa parlamente e ke bo hele tona ke moratang thata mme ya la gona le gongwe ke tlogana tsenya le ena teng ka gore be ke tswa mo yone ke ntse ke tsamaya mo tseleng ya Malolwane Oliphant Street ga e supe gore e gila grade wa mo gautshwane ga ya nna sentle le se ya ne ke kope tona gore e tswa mo Malolwane go tsana go Oliphant Street ha go supe gore e grade bilo ka October go tlhele ke ra ka hentseng ka teng wana o di mala se tshube ya naga ha e supe gore grade tsela eo ke ra re minister gongwe o tla tshwana go re o boela go di-officereng tsa go ba go bolela boammaaruri ne rena re morelong ke mosupi wa ka ne rena le leadership forum very recently ya solvara ka se ka ntswa ka re tota ke homeboy ya me le ga re le mo parting tse di arologane re solofediwa gore
ka bonako bo rileng tsela ya mamashia mo dipane e tla be e baakangwe kana ke gakgamala gompieno ga tona o bua gore tsela e o simololang go tlang ka January ga ke itse gore se ne re se bolalwa ko foramong tona le seo se re bolelang bangwe re bua ga kae sa boraro se ke batla go se go botsa tona are you aware gore tsela e tswa mo dipane ya go lentswana junction ya letswana la Theko tiro ya teng e eme completely go tswa mo dipane go tsena go lentswana la Theko tsela eo e eme ka mabaka a gore re utlwa gore gate dikonteraka tse di hiraneng di alwa yaanong ga ke tsore a tona wa itse gore gore e be eme yana le yona tsela ka bo yone is now deteriorating ga ne e baakantswe teng ebile le tsela ne ntse e kgopiwa ka ga thoko gore batho ba ba sa diriseng e constructiwang ba dirise ka thoko ga e tla e gradiwa ga ke tsore tona a wa itse ka seemo se mme ge le gore wa itse tona o tsere kgato efe ka gore tota batho ba kgaolo ya Gauteng East they are very much disgruntled, they are traumatized because ne ba na le hope ya gore tsela e mo nakong e khutshwane e tla be e hirile ka ne le gore mo go tlang ka January tla be re neelo ne ke re tona ke go botsa gore o tsa kgato efe sa bo he o tlo etela le ntsela tse tsa rona tse tona anga go kopa mo gautshwane ke go kwala lekwalo ke go kope gore o tsamaya le nna mo ditselong tsa Gauteng East o bona ka di senyegileng ka teng bogolo jang ka gore pula yaanong di nele tsela tseo di ana west gore gongwe jaaka o bua ka itsholelo gongwe go ka sela madi go gongwe raitsho o itlhaganele tsela tsa rona tsa Gauteng East ke ra gore ne ke re ke botsa go le kalo mo tsamaisong dipuisano tsa palamente. Honourable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Honourable Pule. Ya malolwane Oliver's Drift, I'll follow it up. Ya mamashia mudipane. Nelere Leadership Forum, it was just weeks ago, and we are saying procurement ke January. Who is impatient? Is it you, Kana? Yeah, mene ke kopela rone pelotele le harile January 2026. It's on the record. We'll definitely start the procurement process kana ko yone. Ya modipane mabalane again maybe nte ke bue gape le bona borra kontraka gore kontraka ena le ditsetana ga o sa di follow wa go lebiswa molato. Just recently ne ra ba potso yone ya environmental impact assessment gore there has to be an access road ye leng gore ya maintaining. So ha le gore ga e maintainiwe ke molato mme re ta tsiboga as gore ha mpotsa gore ke ta go ira yang then re ta tsibogela kganyeo and ba leng gore ga ba follow ditsetana tsa tumalano ya netane ya delivery ya tsela ba ta tsela dikgato sa bohelo no nkupile gore ke a go taleng go kgaolong ya gago schedule se tata gona le dikgaolo le tseno gore ga re se re dietele mme re tata re to tshwara le diphutha gore bolela batswana ka NDP 12 le tsone la state ya la ditsela ya ka kakaretso ke a leboga. Supplementary. Yeah, Honourable Bagaisa Manfo, Honourable Sedumbu. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker. See, there's a lot of... Order, honourable members. Question number 3, Mr. Speaker. Honourable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honourable Assistant Minister. Thank you, Mr. Speaker. Let me thank the honourable member for his question. I wish to provide the following update to this honourable House regarding the Smart Switch Botswana tender administered under the Department of Social and Community Development. Mr. Speaker, Smart Switch Botswana tender was awarded and signed on 28th August 2008 as a 3-year contract, amounting to 14,858,844. Following an open and competitive procurement process,
in accordance with the Public Procurement and Disposal of Public Assets regulations. The tender was extended multiple times, primarily to ensure uninterrupted payments to vulnerable beneficiaries who rely on monthly assistance for their livelihoods. The ministry made this extension to largely because other companies were not competitive. The bidders quoted significantly higher charges compared to Smart Switch Botswana, who quoted a lower charge. Mr. Speaker, the ministry acknowledges that other companies could offer similar services, but past procurement evaluations exposed major shortcomings. In 2014, an open tender was advertised and 3 bidders submitted. Unfortunately, some failed to meet essential technical requirements. Their costs were significantly higher and lacked the nationwide coverage needed to reliably reach beneficiaries in remote areas. Mr. Speaker, since the inception of the contract in August 2008, the ministry has spent a total amount approximately 75,338,000 pula 36 tebe on services provided by Smart Switch Botswana. The payment supports the end-to-end enablement of the smart card ecosystem, including beneficiary onboarding transition, infrastructure deployment, and capacity building for retail partners to ensure seamless and secure benefit. Yes, I'll do that again. The ministry extended the contract to the end of financial year 2025-2026 to avoid service disruptions for vulnerable groups. Next year, the ministry plans to decentralize social protection procurement while upholding transparency and competition. The ministry is reviewing the payment system as part of broader efforts to modernize social protection through technology, including a proposed shift from in-kind support to cash-based transfers to improve efficiency, dignity, and impact. This human rights-based transition will increase beneficiary choice and ensure a smooth, uninterrupted handover to any new service provider. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Morolo. Supplementary. Thank you very much, Mr. Speaker. Minister Rahutla warabile ka bokhabane tota. Me le ga wara ya le ga warabile ka bokhabane minister re kopa re go thuse. Re kopa re go thuse khabo hela o retse sentle bile Mr. Speaker ra ka re hana go ka khanyi. Ke kopa ro a go tlhokomela khanye ka botlalo tona ka gore ha o bua ka smart switch go bera kwa gore nna yo keletswa after every 3 months ha kontraka bone hedi ba o kedi ngwaga o neo ja ka gore kontraka ya bona no e tla e o kedi gore e be hela next year ke khathola bo tla be khathola boraro mo ona ngwaga o ne na go a re bela etsa ka ha smart switch se dirwang ka teng from 2008
go itla yaanong e le yone suppliera hela a le nosi go a belaetsa Mr. Speaker ne re kopa gore tona a go tlhodimela ka gore general auditors report e clear ya supa ka smart switch gore dilo tse dintsi ga di dirwe sentle ditsamaiso tsa goromenta di a gatakakiwa ha re tla ka go abeng dilo ga smart switch suppliera o hile control e hetang ya puso go accessa information ke tlo go ha information in a written form bosupi O botse potso. bosupi ke bo honorable minister go bypassiwa di procurement processes tsa governmente ha go abiwa tendera ya ndeng ke dilo tse dintsi di le teng go tswa O botse go morago potso. are you aware ka di unpaid invoices dating back from 2015 tse di supiwa le ke one auditors report tse ke buang ka tsone tsa auditor general and the 43.7 million wa unclaimed beneficiary funds tse di supiwang ke auditor general's report ke batla dilo tse o leke gore ke wela ka go supa gore le ka gore forensic audit e tsena mo kganyeng mo totegi tona wa me o ke mo ratang ke itse gore o rata dilo tse di tlhamaletseng ga go a ira wena go irile ba bangwe mme tsenya matho thata mo smart switch ke a leboga Minister. Mo parlamente jaaka o buile thulaganyo e e tsepameng e tla dirwa ke lephata la rona go thomamisa gore dilo tsotlhe di tsamaya ka ga go tshwanetseng ka teng mme jaaka ke tlhalositse re ipaakanyetsa jalo go bona gore re ka tsaya tsela di sele tse di ka kgonang go tokafatsa seemo go bona gore a go ka kgonega go tswa mo go smart switch jaaka ne ntse re tlwaetse go phakisa batho dijo ba phaka ka one motšhini oo re tsamaeleng go bona gore a mme re ka seke ra ba neela e leng yone cash ka bo yone e ka re neelang tšhono ya gore jaanong ba e neelo ba ithekele ko ba ka batang teng ba nne le choice ya go dira yalo go tsamaisana le ka ga puso e eletsang ka teng go ba neela seriti sa go itlhophela ke dio dingwe tse di tsweletseng raetsho ka difigara tseo di buang di tabo dintlha di re ke boela ko morago ke te ke tlhole go bona gore di matadi ka go le kae ebile di ka tlhoka paakanyo e kae mo lebakeng lo le kae ke a leboga Supplementary. Supplementary, Honorable Frenzel. Ke a leboga Honorable Speaker. Potso ya me ya ntlha hela mototegi ke ya gore gongwe ta tsamalana le neng Honorable Morolong a tsena ka one ke batla gore gongwe o nthamaletse gore a mme go siame go maleba gore kompone e le nngwe hela e leng yone ya smart switch e be sa bolo go benefita go tswa ka 2008 go tsena mo nakong ya gompieno e le nosi hela ba ba supang bo ba supa gore ba bangwe ba ne ba sena boitseanape ja go ka phadisana le bone o buile ka madi a kana ka 75 million a e leng gore gongwe e setse a dirisitswe magareng ga puso le bone ke batla go itse gore a mme o bona go tshwanetse le gore gone mme re le lephata ra go dira jang gore re baakanye seemo se e leng gore gongwe re bona e le gore go benefita batho ba bangwe hela ba bangwe bone ba segetswe ka ko thoko potso ya me ya bobedi e be re a mme wa itse lephata la gago a le a itse gore yone smart switch ntse le teng yalo go na le di-beneficiary tse e leng gore di kgona go nna dikgwedi ba sa bone dikatso kampo dijo tsa bone e ntse le teng e sa bolo go nna teng e sa bolo go ja madi ka e sa bolo go a ja ka teng a lephata la gago la itse gore go na le batho ba kgonang go nna dikgwedi tse di ka tshwarang mo 3 ba sa bone dijo le gone re ira jang go bona gore seemo seo ra se baakana ya bogelo be nna gore a wa itse lephata la gago la itse gore go na le bagwebi ba e leng gore ba kgona gore phalitšhe tsamang e ka bong e tsamaya gongwe 120 gongwe ya 12.5 ke ta ga se ka ika yone e bo ithele le gore bagwebi ba bangwe phalitšhe yone ba e tsamaisa bo 180 200 kore ba tsaya madi ba isa ko godimo-dimo ke a leboga Honorable Speaker. Honorable Minister.
Right, so ka kgang ya tendering processes e leng gore e sala ka e dirwa ka 2008 ke supile gape gore lephata le ne la dira tekeletso ya go tendera gape mme ga tlhokega ba ba maleba ba neng ba ka supiwa ka monwana ka nako yone eo ke supile mabaka a tshwana le goreng batho ba re dirang le bone ba ke batho ba e leng gore ba amegile thata mo itsholelong mme ne go tlhokega kompone e e kadileng le lehatshe ka dimešhini tsa yone jaaka o itse ka jalo dikompone tse dingwe ne di sene jone bokgoni jone joo mme ga ke dumelane gore ne e ka nna bone hela mme ke palelwa ke go araba ke tlhamaletse ke re ke tlhamaletse ka ntate ya goreng ha tendera e nngwe e kile a lekwa mme evaluation ya supa gore bangwe ba ne ba sa qualify go tabe go le thona gore ke le tona be ke re nnyaa ba ka bo ba robeletse hela mme ke ne ke re mo nakong ya gore bangwe ba kgona go tsaya lebaka ba sena thuso e ba e bonang ke di-challenges tse di ka nnang tsa gore ga ka ntate ya maranyane mme nna ke tsaya ke re gongwe le gongwe lehatshe le la Botswana di-council di ikadile go bona gore ba ba batlang thuso ya potako ba ka thusiwa jang go tla ba go le maswabi ga e le gore bangwe ba kgona go tsaya bo 6 months mme ba sa thusiwa gongwe be re mo nako ya gompieno be re sa itse mme ke kope gape gore le le matona le ga go ntse jalo kana le mapalamente ga go ta dinako tse di ntseng jalo le seke la emela dipotso hela le re itsise gore re kgone go le thusa nako e sa le teng ka gore ro tota di-beneficiaries ga ba tshwanela go iphitlhela ba le mo tshokolong e pehela e ka dirwang ke diemong le ga e le tsone tsa maranyane tota mme ka bokhutshweng ya leraetsho jaaka ke tlhalosedi re tsamaela ko go tshwanetseng teng gore batswane ba te ba kgone go phuthologa go ithekela ko bo ba tang teng ke arabile a le mo potsong ya meraetsho ke a leboga. Further supplementary, Mr. Speaker. Last one, Honorable Kekoneri. Thank you, Mr. Speaker. Meredumedi Seba to Honorable Muswan. Sechaba Kakakareto. Tona. Naro company Smart Switch Botswana. Is it a 100% citizen-owned company? Ki a rona ya bengae mo Botswana kana ki subsidiary ya South Africa. Le gone gore gone mme ha se company ya rona mo gae dingwaga tse 16 tse a ministry wa local government ga o bone go le botlhoka gore o localize tsamaiso ye ya go ha batho ba go dikhutshwane di thuso dijo given gore madi a tswala konte ha le hatse a le mantsi ka gore go lomo ke system hela ya programming hela ha e ka ke lona la tswa bangwe le tsholo dikompo di kana pedi tharo mo le hatse go ba thusa gore ba ka diragatsa system ye potso ya bohelo ke yone ya goreng tona wa re ngwaga o tala decentralize mme ka la bobedi go launchiwa smart switch ko Mau ha se gone le decentralizer yang ha le gore la launcha ko Mau ka la bobedi le tabele launcha ko Mau ha ile gore mokwalo re o tshwereng ke one wa lona le gore mo mading a mo dingwageng tse 16 tse tsentse smart switch le yone e diragatsa madi a leng gore motho ga a kgona go a diragatsa mo go a dirisa mo kgweding eo gongwe ke yona a buiwang a 43 million a honorable Morolo a gona le tsamaiso ya gore a boela governmente kana a hitallana hela kwa ga lena tsamaiso ya go a claim le minister. Honorable Minister. What's your microphone? O boditse potso gore a mme a kompone ke ya beng gae kana e tswa ko mme ke gore ke re ka gore potso e emsa ga ke batle go golega parlamente ngana lephata ke re ke 100% season ka gore o tla lema gore this company has been operating from 2008 mme go thomamisa gore
a emana le ba South Africa go ka thoka puso e mpsha. Mme ke ne ke supa gape gore o no bua gore a mme ga le ka ke la kgona go localize ra neela beng gae dikgang tse di ntseng jalo. Mme ne ke supile ka karabo hela sente goreng re tsamaela mo goreng jaanong re bone kgololesego ya goreng beng gae ba te ba kgone gore ba neelo madi ba ye go ithekela ko ba batang teng. Ke yone karabo e ke e supileng gore rona re tsamaela gone go ke lone lenaneo le re nang le lone le leng gore re rulaganyetsa lone leo. Mme ka tsa lontšhe le tsone di batla re ta re kopane ko ntle ka gore ne ke sata le karabo ya teng. Thank you. $43 million ka wa ba le mo systeming a kere go supa hela goreng the owner wa madi ga kgone the owner ga kgone go a cash se se ra goreng le yone company ga gone go e ka isang teng go ra boela mo tirisong ya puso. Order. Honourable members, let me bring your attention to Order 40.2 and 40.3 on supplementaries. After the question, answer to a question has been given, supplementary questions may, at the discretion of the Speaker, be put for the purpose of elucidating the answer given orally. But the Speaker may refuse any such question or answer, which in his or her opinion introduces matters not relative to the original question, or which infringes any of the provisions of Standing Order 38 on the contents of questions, and may in that case direct that such questions or answer be not reported in the official report, that is the Hansard. 40.3, a member shall not address the Assembly on a question, and a question shall not be made a pretext for a debate. It's for the purpose of elucidating answers given. Yeah. Honourable members, let's go to second reading. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Emergency Preparedness Response and Resilience Project, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 34 of 2025, second reading, resume debate. Order, honourable members. Honourable members. The question is that Emergency Preparedness Response and Resilience Project, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 34 of 2025, be read a second time. Honourable members, the debate on this bill is resuming. On the House agenda yesterday, Honourable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shasha West, had just concluded his debate. Therefore, the floor is open. Order, Mr. Speaker. Honourable Makute, Deputy Speaker, please resume your seat. Mr. Speaker, ne ke re ke gakolla gore re setse ka BDP gore e lead. Maabane ne ba tshaelwa ke nako ne ba tshwantse gore Honourable Motausane a debate. Na ile teng ba tsamana go ne teacher. No friends lo heditse. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Speaker. Honourable Minister Maile. Nyane kira hore ba kenya procedure, Mr. Speaker. Kana Madam Speaker haleka kira Madam Deputy Speaker haleka haya no ga ka ko ke mo parliament. So ne kira gore ke ga kolle go ne Mr. Speaker. Otherwise ka toga re ya re tsenya dingalo. So o ka nna togela hala ka tseletsa dom kora ga tatao. Honourable Palelo kitso pe Motausane. Thank you, Mr. Speaker. 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Ke lela gore ke a go bolella ba tswapong north gore ba rumile maele go sele
Thank you, Mr. Speaker. Peke dumedise Batswana ke be ke dumedise Mr. His Honor the Vice President ke molebogele tiro ya e dirang ke be ke mo ashore gore na ke dumalana le wena mo kopong ya gago tota re le BDP ra dumalana le wena mo kopong ya gago gongwe sengwe hela se itlhelang go gongwe se re tshwenya ke the bringing of bills on emergency, which was actually happening even in the past. And my friends here, Baba Tletseng Kahale, Bo Ramogapi, Bo Honorable Mulutsi, Bo Tsere, Honorable Tsere, Bo Honorable Mathote, ne batle ba eme ka dinao ba ite ditafole. Me, it's normal. When Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Mulutsi. Nya mine kere aska mototegi mo parliament aska tshwantshanya nako ile le gampieno ka gore gone ye e taka certificate of agency me tse di latelang tse di a mature ka weekend re tabo re di bua sente re sa teka certificate of agency so ke yone hela ya ka borile correction Further procedure, Mr. Minister. Further procedure. Procedure, Honorable Pule. Ke lebogile thata, Mr. Speaker, ka gore kgantele ono a bono la gone ga ke tsore motlotlegi ya bana le ka go na le gore a ngwe tle re sa comply di standing orders go tsa motho o tswala bona molutsi e le monwana le experience e kana kana a ba ema ka procedure a sa bui ka procedure go tlhabisa ditlhong ebile le minister ke a loga, Mr. Speaker. Honorable Motausan. Thank you, Mr. Speaker. Okay, I'm going to say it. Mulutsi ke ngwana nkonne ka. Ne kere ke leboge His Honor the Vice President. Go botlhokwa. Tota ha re hitisitse bill ya appropriation bill e bong ya budget. Ine e supa gore ina le melatsa it's not complete, it was in deficit. Me no ntse bua go supa gore go tla tlhoka gore re bone ka ha re ka sosa madi ka teng ke a dumela re setse re dirile yalo locally mo dibankeng tse di mo gae hela jalo go le botlhokwa ke tsamaiso ebile ga gona le ha tselepe le leng gore ga le tshele ka dikoloto. I can assure you many countries are owing trillions, not billions. They are owing trillions of amounts of monies. Leng gore ba kolota that bank. Me so se se ntshwenyang my Vice President ke gore tota nna ke le Motawasane ke ba le badi maabane ne kutlwa ba tlotegi kete ba tshwenyegile thata ha ba utlwa Honorable Aaron a bua ka hanna a bua ka teng me ke tshwana hela le motlotegi Aaron ke gore ke tlabe ke le ha ke eme ka dinao ke dumela gore go adimo ya madi ke sa gore ke le moka ke saenela madi ao me nna go sena gope mo kgaolo ya me e benefitang teng. This is not very nice. How can I talk my Vice President? Our NDP 12 ga ya tsholela kgaolo ya thamaga kuma kwane le haele segolo yang gone go botsogong hoe ke ntseng ke ikuela ebile re ikuetse ke tla tlogela Honorable Modise hela ka gore tota ke kupile mothusi wa gagwe on several occasions gore a motswedi nao a re go boa hela ko thamaga a e go bona diemo tse ke buang ka tsone ka the status of the hospital ya thamaga ya primary hospital ke utlwa botlhoko ka gore madi a ha ya ka bara adima ya kgaolo ya thamaga kuma kwane ke
ke a itse gore ga gona ha yang go benefita teng. And this is painful. Gore ke tlhole ke ema ha ke le mo parlamente go adimiwa madi go irwa ditlhabololo go adimiwa madi go leka go dirwa ditiro tsa puso re dumalana mme nna kgaolo ya me go sena gope ha e benefitang teng mo go one madia. Ke re gompieno a ke le nkutlwela botlhoko ka sepatela sa Thamaga ka gore sepatela sele ya ka ke ke vice president. The catchment area ya that hospital is about 52,000 people ba ba se dirisang mme ke gore ha o re go lebelela kana ha o tla go te di-ward go na le room ile nngwe hela ya borre e be go na le room ile nngwe hela ya bomme. I'm not exaggerating my Minister of Health. Ke kopa re go iponna ka matlo kana dio tse dingwe ha di buiwa o sa di bone o ka re go abe go kediwa marago ka matlapa mme ala go bokhutlong ke tshwantse gore ke dumalane le wena gore re tlhoka ga go botlhokwa ke gakologela gore ka COVID re ne re sa tswa go hitisa budget mme a re sa tswa go hitisa budget e be kgwedi ene ya latelang ya April le gore jaanong go buiwa ka COVID e leng gore nobody anticipated that. So this program e o e dirang ya gore re nne the preparedness ya rona gore be re le mo seemong se se ipaakanyeditseng gore sepe se se ka tlhagang sa mabotsogo be le gore re ka kgona go se lwantsha ka tsela e leng gore ya amogelesega ke go mo go botlhokwa. Nna I don't see anything wrong with that. Mme hela kopo ke gore ha ke lebeletse gone mo botsogong kana gongwe re dira this preparedness re ipaakanye ka go leka go nna le bongaka tota ke santse ke dumela honorable minister Modise gore we need to take these doctors out of administrative jobs abatswe mo headquarters ba ye ko dipatela di leng teng. And they should go out there. It doesn't matter gore ba tsamaya ka position ya tsa bone tse ba di tshutseng kwana. Ga go molato. Parallel progression should work in this regard. And this is preparedness e botlhokwa gore re tsa bone mo ka ba rena le bone re sa go na re tlhaela ka di specialists, yet we have lots and lots of specialists mo ministry. They are doing administrative jobs. They are not doing their professional jobs. So we need these doctors kwa dipateleng go na le gore e be ba leya. A ke re tse kgato hela e bold Dr. Modise a ke re tse kgato hela e se government gore bo ngaka ba batletse mo ministry mo a ke ba tswe ba mme bile sengwe se se ntshwenyang ka dikgang tse VP ke gore bone bo ngaka ba batletse mo o tla ikela at the same time ha ba rata ba practice elsewhere ko private hospitals. Clarification. I yield, Mr. Speaker. Honorable Opposition Whip. Ya me ke a leboga o itshwere sentle thata ke a leboga kana re sota ka bongaka mo ka dingaka mo le ha tshela botsona mme nna le ngaka ke yo netse gore bo that's right a me o ra gore ha ka tswa ha a ba ya gone kwa tsone tso di bua tsonetse Yeah, I'm going to answer. Order, honorable members. Yeah, Oscar responded to say Sibu and Honorable Hikwama Kahore. Now you will be offending order 57.6 on the conduct of a member of this assembly. But unless you put a motion, and that motion is in terms of order 57.7, supported by no less than a third of the members of the assembly. So, okay, tola helai. Thank you, Mr. Speaker. Yeah, ke sone ne ke ra ngwana a tshele. Gongwe ra tlhoka gone ha rena le tona we le ngaka. Me bo ngaka ba batletseng ko ministry ba dira administrative jobs. Tota ho ha go tlhokagale ba gaetso. We need those people go di fasi. Kana this is the issue that I always talk about. La ha bua ka bo ba our experts ba ba tshwana le ba bo agriculture
o itlhela ba tletse mo ministry ko dikgaolong kwana re sena bone batho ba e leng gore they have the expertise ya gore ba ka tokagatsa temothuo ka tsela ntseng ya same applies to ko bongakeng tota nna hela go ya ka nna ke dumela gore professionals ba ba amana le matshelo a batho yana go botlhokwa gore bone they should stay there even if we pay them ka di-scale tse di rileng but retain them as doctors that will help us a lot. So me kra gore re ha re plan around this because ke lebeletse ka ha o no o yala ka temne ke iketse go lebega gona le mosola me hela ha re ka le ka thata go thusa yone the situation go tla be go sna le haele sepe me you mentioned ka gone gore re na le re santse re na le sebakanyana se se rileng sa gore re ka kore gara explorer gara exhauster our quota ya 40% in terms of dikadimo tota ha nne go kgonagala dio tse ga se dio tse mongwe le mongwe a di batla go adima ga se go mo go siameng ke hela gore ra be re sna choice ra be re patelesega ka mabaka a leng teng me ke batla go leboga gore in the past goromente wa rona o tla ntse tshwere seemo se sentle a sa le ke hela gore ka gore ra itse gore re ka kgona go adima go tsena ko e be re heteletse le ha ke letse ke utlwa bangwe ba sa batle go ha credit ha e tlhokagalang teng mongwe wa bone ile a botswa potso ke bo honorable be ke utlwa hela a sa batle go bua boammaaruri even the past regime ba ne ba e tshwere sentle thata ba le careful gore ga ba tlole ga ba heleletse seemo sa gore re gore go 40% and I still assume gore jaaka ke bona lo yana o ntse o tsamaya ke yone kgato e siame where eventually we could go even below below the 33% e re setseng re tla be re le mo go yone ha mabaka a kgonega GDP ya rona e tokagala ka ha ka tokagalang ka teng re tshwantse re leke thata gore re se ka ra iphikela re ipa mo pitlaganong ka gore ha re ka adima go tsenelela ko e tloga re ha re nna le mathata e be re palelwa ke gore re ka tsena ga kae o e tshwere sentle thata ga go tla mo seemong se VP tota tse di botlhokwa tse re tshwanetseng go di lemoga when it comes to seemo se se ntseng jaana bogolo jang ga re adimile madi ke gore mme gone e ke re madi a hala ha ka tla ra dirisetse mo go tshwanetseng honorable VP nako e ntsi go le jwa mapolotiki go te ke bone ba ba corrupt go le jwa ke ra gore through you Mr. Speaker na Mr. Speaker ke kopa gore ntshireletse mo go Honorable Maele ha ke itse gore ke tla ira go le kana ka gore Honorable Maele o sireleditse thana o ntshireletse Honorable Maele o a ntshwenya mme ga se gore ga ke kgone go mo araba ke gore ke a be ke itshwara hela ka gore ke mogolo jaanong this issue Honorable Speaker through you Mr. VP corruption e nnang teng mo di-procurement systems tsa rona ba gaetso mapolotiki kana le na le go iphitlha ka monwana o tla itlhela kgantele le tsengwa mo teng ga dio tse di salame ha go na le polotiki le leng gore lone ha le tswagana ke lone le lang go ipona le tsamala go tsena mo procurement le interfere mo di-procurementing go raya gore ga se le polotiki go raya gore ke motho o e leng mosenyetsi setšhaba because as a minister o tshwanetse o bona gore go dirwa tiro yeo sentle e seng gore le wena o bo nna le seabe I am totally against direct procurement yao ga ke batle go ipitsa ka monwana direct procurement ka ha molaong e tshwanetse e nne teng hela ha e le gore se le se batlang ga gongwe supplier one is the only one o ka kgonang go supply that particular item. That is where mola o letlelang teng or at least a better one e le gore ha e le gore o batla go tsaya di-shortcut ke go teng selective tendering where you select a number of potential bidders ba e leng gore o tlhomamisa gore ba ka dira tiro mo nakong e e rileng ka boitseanape bo bo rileng o bo ba selecta gongwe ba le batlhano gongwe ba le bararo and you let them compete
But where you boldly want to give a tender to a particular individual, mo gone ga ke dumalane le gone le ha ile go le go nyenyana ko ntle hela ha ile gore se re se tlhokang, that bidder is the only one. That is how molao wa procurement o ntseng ka teng. But re nna re itsenya mo teng o tla go te minister ra o ntshitse taelo ya gore go iragala jana gompieko yana re lla ka melemo ya go teng e ko CMS ga ya siama ebile ga te go ke gore ke diagala tse e leng gore ga di ka ga tsamaisong and dilo tse ga re sa di ele tlhoko VP through you Mr. Speaker. Clarification. Di tla go tsenya le tshwenyego la gore o nne o nna hela o tla mo ntlong o tla go kopa sekoloto ka gore ona madi ao won't be used prudently. I yield for Honorable Monageng. Clarification of Monageng. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlament. Nyane ke re ke utlwa Honorable Motaosane ka gone go tlhopha komponi le one gore e go dira tiro. Mme ke re a ga bone gore a lebe bomosola ba teng a lekalekanye a ga o bone go thusa gore ga o nka re tlhoka dilo ka pela go dira gore selo se diragale ka speed. Sa bobedi a ga e le gore yone direct appointment eo e sena corruption a o ka se ko e amogele. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Monageng, I'm very clear on this one. I hate direct procurement because it's never fair. The law allows direct procurement where there is only one bidder, where aka supplant that commodity. Where you have a number of them, there is no need for direct procurement. Yone ibulelang corruption. Yone ibulelang corruption. That is why uboni kabo COVID utogote di mask. Dija 200 pool. That is why gompieno ana ubona batho ba neelwa lehatse go te ke bone di investora ba tlola batho mo di lining ba go neelwa lehatse le le gore ba go tsoga ba le rekisetsa Batswana. These things are very wrong, and we should speak with one voice against these things re ma parliament. Ha re sa bui ka tsone ona Monageng gore ga ra emela Batswana. Now I'm very clear. Direct procurement. But the best system ye le gore ha ile gore go botlhokwa. Why don't you do the selective tendering? Because you'll be having a number of service providers. Clarification. A long process of evaluation and what have you. Me o bo itse gore o ka khona mona ko nye khutshwane batho bao e be le gore ba ka khona gore ba be o dirile all the necessary preparations to procure. So na ke dumalane le yone. I granted, honorable. Thank you. Clarification of Muswan. Negere Honorable Tausi, renze re na le komponi ya Botswana Housing Corporation e ntseng ya ga matlo ya agela go rentisetsa Batswana, mme ga supegela gore o ka re letseno la puso le wetse ko tlase le yone ke komponi e berekelang di profit go le gantsi, mme puso ya ta ka thulaganya gore a go lalediwe beng bagwebi gore ba te go thusa go aga, mme ka go neelwa lehatshe bo ba rekisetsa Batswana ba ba ka kgonang go reka. Re ntse re tsweletse gape ka lenaneo la rona la bonno housing scheme la ba dikobo dikhutshwane le ne ntse le bidio ya go tesha a mme no sa bone e kete go lomo gore bagwebi ba tswe puso tema ba agele Batswana one madio a rekisetsa Batswana ba ba tlhokang a ora gore no ka seke wa consider gore ke tema ngwe e tsweletseng. Thank you. Honorable Muswani, I'm very clear on that one. Ha ke dumalane le go mo ke tsietsa Motswana bile ke tshenyetso setšhaba. Ga ke dumalane le gone at all. Ibile jaaka ke bua batho wena ba re buang ka bone bao, hela those are friends of certain people.
And ga ke dumelang le go mo go tlhelelelelelelele ke ra gore ke tshenyetso setšhaba ele seng kana ka sepe. If the government wants to go that route, itseng gore you are making yourself susceptible to state capture. You are making yourself susceptible to state capture. Ga le ka dira ya. So emisang go mo ga re go batle ga go a siama ke tsenyetso setšhaba e seng kana ka sepe. Ha ke batla go wela I yield, Mr. Speaker. A clarification, Honorable Pule. Mme wena ga o lebile Honorable ga o latle o ra ro ka letlela tsone dio tse ke a leboga. His Honor the Vice President o ke motlotlang thata. I don't think dio tse wa di letlela ke gore go a ba le ka tlase ga kgatelelo ha ka letlela. I know him very well. He wouldn't entertain such things. Me ke batla go ela ka gore ke a go supporta Mutisa Tautona through you, Mr. Speaker, gore bili e hete jaaka o ikupile. Me please be very careful. Let the Ministry of Health ba go quantify ba go tsisetse all the necessary documentation e leng gore e tsamalana le theko le tiriso ya se ba se batlang. Satisfy yourself gore o ba neela madiana mme o itse gore a go dira mo go tshwanetse, because go kwa Ministry of Health go na le mathata a tshenyetso setšhaba. So ka tswetswe e ele tlhoko thata. I submit, Mr. Speaker. Thank you. Before I go to the next debater, honorable members, it appears to me that there is sufficient consensus, or at least substantial consensus amongst you. Jano, kinekere ka ba iteleli pele ba di party ba gore gongwe re dumalane gore by 4 o'clock, let's call the mover to reply to the debate. I'll take the leader of opposition. Thank you, Mr. Speaker. Will be followed by Honorable Paulo Hall. Mabani kine kireditse ma parlamente le matona party busang ba gatelela gore rona ra ba opposition re ka bo re hela ra dumalana le bere letsa mogolokwane. Na ke na le sego la gore bontsi ya neng ba bua jalo ba ka re tsa Honorable Moswane, Honorable Motsamai, Honorable Tsere le Honorable Winter. The honorable members, patalatsa mphuthego e ho e. Ke be ka tsena parlamente le bone ke nna ke ba utwa ba go elela party ene e busana ko eo ka dikgang tsa dikoloto. Ya no ga ke tsola go hetola stilo hela ke gone go rang gore ebe ba change maikutlo bile ba re ba ka lecture rona ka kwano gore rona re letse megolo kwane hela ke ole tiro opposition. No, it's not. Me I must point out gore ga ke dumalana le bill Vice President. Ka gore ke itse mosola wa kadimo mo lehatsheng bogolo yang kana ko eleng gore letseno la rona la madi le wetse ko tase ko ne re beile teng. Me bona dingwe tse ke tsang gore tshwanetse o di ele tlhoko gore re ntswa gompieno re adimiwa madi dipego tse di tsileng ka di credit rating agencies bo Moody's le bo Standard & Poor's di supa gore re wetse tlase mo in terms of our credit worthiness. Re wetse tlase mo go kgatleng ba ba ka adimang madi mme le ga re tsantse re se re wele ko mahatsha mangwe a gatang teng mme hela gone kwelo tlase e teng. Ha godimo ga moo re tsamaela go tsena ko motsubong wa seelo se re se gore ka adima ka sone. We are approaching our limit ya 40% of GDP. So these things dio tse di ra gore re se ka rane re a re letseng megolokwane ka gore dio tse di supa gore re tsene mo legatong le le thata ga sena kwa gore hela go go bone sekoloto e be go twe ya ka ba phathi busang ba bua ba re a re letse megolokwane mme gape ye loan di conditions tsa teng, the concessional conditions di a itumedisa, but the reality is here loan ye ga ye go duelwa ke nna le wena VP
ka gore nareta e be re sa bereke re sa duele lekgetho ga e setse e duelo ya go duelwa ke bana ba rona. Honorable Mosanana ga yo ha ya go duelwa ke tsala ya gagwe le bankana ba gagwe bo loago ke bone ba re ba tseelang sekoloto se ba ba tlabeng ba duela bokete jwa Order, Mr. Speaker. and ha re tseela Order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Pologolo. Thank you, Mr. Speaker. Nekere, Honorable Salashando is out of order. Honorable Mosanana Hasimule Kanwaga Loago. So ke kopa gore a boele mahoko a go ko morago. Thank you. O nyamme ga re ke monkane. Honorable Lu. sekoloto le ga se ka go thusa se kgona go tsenya mo mathateng. I think you would recall ka dingwaga tsa bo 1970 mahatshe a na a rekisa ole le gore anong a tshotse madi a seng kana ka sepe, the petrodollars, that's what they were calling them, ba kgarameletse mo mahatsheng a itsholetse dikota se ya ka mahatshe a Africa go bo go hella go ba tsentse mo go se mathateng a the debt trap ba nna le mathata a go iketsa mo dikolotong. Yaanong le ga le re goletswe mogolokwane yana lo akanye diotse lona ba party e busang le ha ile gore ke kile ka nna le lesego la go bereka mo seemong se ne re adima batho madi ke bereka mo bankeng yone ke ithuta mo go ene e ne re etetse ba ba adimang madi dikompone ga go re tsena go gongwe re itlhela go na le di brand new Range Rovers di le tharo di-director di le tharo a ba mpolelela hela ko nthe gore dumelang this ga o tsamaya o ira tiro e ga o itlhela go ntse yana o itse gore this is a red flag, chances are ga re adima ba ga ba e go a dirisa sentle mme re a itse se se diragala mo lehatsheng la Botswana gore le ga re tshwanne yana nna ne ke kile ka itumelela puo ya gago motho sa tautono ene gore o batla go gakolola tautona gore gongwe wena le ene lo ka pateletsega go gore dituelo tsa lona di hokodiwe ga la ka la diragatsa go moo e ne e le puo ya molomo hela. And tautona is one of the red flags tsa rona ga re ya ko pele mo go adime madi ga ore wa bala gompieno ke la ntlha go nna le lehatshe le batho ba kgona go nna ba sa itse gore tautona o kae ga gona lehatshe le pele le kgonang go nna le sa itse gore tautona o kae o bala mo maranyane ba itseng go sala digogane morago gore nya e la tswa go lebile Maldives o dule ko Maldives o lebile Hong Kong o dule ko Hong Kong a leba ko Dubai a tswa ko Dubai a leba ko Geneva and in the process a trip costing over 30 million pool lo bolo ra ba tswana lo re nya ke madi a gagwe re itse se tautona se amogelang ha ile gore gona le bangwe ke bone ba mo duelelang then we are a candidate. This country is a candidate for state capture. It's a clear candidate for state capture. And I hope lo tlatla lo disclose gore me gone ke manyo na duelela mosepilo ka gore it affects our credit rating. Clarification. Fiscal consolidation or discipline. Step one, suppose you are UDC. On a point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Minister Muswan. Nekere ke a utlwa mogolwane ke motho ta nthata bile ke morata thata. Gore ke utlwa gore tiriso e ya legoko la gore tautona ke candidate ya state capture. Amme according to our standing orders go kgakgamolotsa hela leina le o mo kokometsa le kapila motsotso jana. Ne ke tlhole hela Mr. Speaker ka gore ha o dipuo di a bua bo di ignora mme dina le tsamaiso e ka ithelang di sentse moeteledi pele wa lehatselena ha go mabaka a sa lomagane ebile go sa tshwanela ne ke ipoletsa hela Madam Speaker. Thank you. Order, Honorable Muswan, certainly the order 57.5 is clear on that a member shall not impute improper motives to another member. Jano ha ke mo reeditse kana his line of debate ke disclosure ya mesepele ya Gauteng and the funding. So that is his line of debate, and it is entirely up to you from the other side to argue or rebut the
the points that he is raising. So ga ke mo utlwa a rialo, ko utlwa a bua gore Lehatse ke candidate ya state capture, the country. That's what he's saying. Further procedure, Mr. Speaker. Yes, Honorable Muswan. Yeah, the president himself, as a Lehatse. Diano, graro le hansa di gongwe e ka etela. Gore mena ne kere Mr. Speaker, ka hanne ki utwa ka teng. Ga ere ga gona gore go itse gore tautona o ile kae. Mme go na le a press release e tswang ko office of the president. Ya gore tautona o emeletse o ile ko Mahatseng. Nyale taibala, it's in the public domain. Yeah, Honorable Muswane, nekere na ha ke mo reditse ha ke utlwe o bua ka state. Are the country is a candidate for state capture? Yani ke sone se ke re lona it's entirely up to you to dispute that. Me certainly ha ke bone ha tsululang di tsamaiso. Me lo wela tokotata order 57.5 on imputing improper motives. Point of order, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke kopa gore yaanong ba inketlele kana di-order tse ga se order. Ke go leka go re tsenyetsa nako. Point of order, Honorable Ramhapi. Yeah, Mr. Speaker, ke kopa gore re etele Hansate go enka tsamaiso ya rona ya parlamente. Ka gore ka ditsebe tsa metse pedi la ha go tloga di utlwe le gongwe. The honorable leader of the opposition, the president is the state or is the candidate for state capture. Kama ditsebe tsa metse pedi ya rona ke kopa gore re lebele di standing order tsa rona jaaka melao ya rona e lete gore tota o rileng re se ka ra mo pateletsa sa se buang kana lo yana o se ka toga wa mo pateletsa kana wa re pateletsa mme re ka mosoko gone bo dira a proper ruling. Nna re tsaya gore ga go a siama gape le ha re bala sone standing order se supa gore leina la ga tautona le tshwanetse gore le dirisiwe sentle ka toto. Yaanong ke dingwe tse e leng gore re ipeletsa gore ga a le dirise sentle ebile gape go ka tsenya lehatshe la rona mo mathateng. Ke a leboga. Procedure before you make a ruling, Mr. Speaker. Yes, hang on. Just a procedure. Nyame make you turn up before I make a ruling. Okay. Maybe before you make a ruling, Mr. Speaker, nekiri. Me gone, Mr. Speaker, ha se gore nako tse dingwe o leke go tlhalosetsa honorable Ramogapi jana gore ga gona ka ha president e ka nna state. He cannot be equivalent to a state. I mean, make a state capture, the candidate for state capture, because he's not a state. How can an individual become a state capture? A state become a state, an individual. Ke sone se le gore nako tse dingwe o tshwantse gore o sa ye go dio tse di tona tse di lapisa o tlhalosetse gore that is an individual. State. How work a state capture? We are talking about the country, not an individual. Oh, the honorable members. Yes. Honorable Ramagapi. I get what I told you, Hansade. Hansade kita told you, me. As I said, I was listening to Honorable Salashando. Kemutule. Kahana buakati. Jano me. The Hansade will be printed out. And we'll have a look at it. Let me save your time. Ha ele gore bangwe ba nkutule ke re tautona ke a boela morago. Mme ka re ha ele gore Lehatse le na le tautona yo kgonang go tsama at a cost of over 30 million pula
in a week, go bo go ke madi a gago. Mme re itse gore ga ana now. That country, ya tswang ko go yone, it's a candidate for state capture. Clarification. Clear. No, not Rehikwama, Honorable Kenny Kapinga Malwana Buaka, Mukabo lona o lo tsetseng go godimo. Ga o ithala le hatsi, le tautuna khona go tsana mo parlamente. Aba bua gore ke ne ke le go gore ke swang di watches tsa manobo. Ka ba ka botsa gore ke batla eng. Irile ke bara ke tautuna ya botswana bo ba re ya nngwe ka tsena. Lo bo itse gore this is a red flag for batho ba dimang mahatsi madi. Ga ba utwa go twe o ira yalo. Ona ku ba di mang ko gone abo IMF bo World Bank ba ntse kgakollo ya gore kganye ya lona he ya DBS gore la gore ka di shares ba gakolotse ba di mang go bone ga ya lusiamela mme re na le moetedi pele o kgonang go ema re ya ga ke boele ka morago. This is a red flag. Gompieno ga te go goroga di helicopter tsa manobonobo a seng kana ka sepe le ha tsele le tshwane le tsang di loan le finance ya ntsonetse. Obviously those contracts, they need the exit clauses. Tsa gore ka di boela morago. Ene tautona ona re bolela re lecturer ka 2019 go ya dithopo. Molao ya gore mo gongwe mo o kgona go kgagolwa. Ha le gore ka kgagola agreement ya DBS ya kana tlhalosa ra ditlhophong. O ka palwa ke eng go kgagola agreement ya di helicopter. Go pala e. Ya no ba gaetso dio tse tsantse mongwe a di bue. Ke a itse gore ga di buiwa lo a hutsahala ke sone se leng gore go tla tswa bo order ba leng gore ga ba re sepe. But clearly this country is in trouble. Mo mading mi gape we have a crisis of leadership. E le gore ga e tsamalane le mathata a lehatsi. In this crisis, Renda Bagaulat, Honorable Renda Bagaulat, lo bo lo authorize gore tsala ya lona ya sepolitiki e sa theogele e tsengwe mo dituelong tsa puso kgwedi le kgwedi. A duelwa madi a lo itse gore lo ha mo a duela. On a point of order, Mr. Speaker. Gomo ga se maikarabelo a batho ba heletswe ke madi. Go thelele. Point of order, Honorable Muswan. Yeah, Mr. Speaker, ka ha go debatewang ka teng, go ka timetsa setšhaba. Ka gore kgang ne le ka go kopa madi a itebagantseng le go thusa ba botsogo. Mo ebileng ke sa bone go amana le gope ka go pehela mo goreng go ka buiwa ka di-watch. Mo ebileng go ka buiwa go te tsala a lona mongwe o amogela a sa theogele. Re sa itse gore tsala eo ga a theogele go tewa jang. Go sene kontraka e reng ga a theogele. Ke dio dingwe tse re ka batlang gore re di lebelele sentle gore ga re ne tsala epe go tweng ga a theogele. Me amogela mo pusong ke ne ke tsa gore dilo tse Mr. Speaker di ka heletsa di timeditse tšhaba ya Botswana le ga re rata go itse go dirisa maoko a Setswana mme re a diriseng ka go babalela ka gore le yone kgang ya di-watch ga ya bewa sentle jaaka e beilwe ko e tswang teng. Tota kgang ne e supa ka boitsanape ja badiri ba di-watch le dithwatha tsa tsone gore le temane ya rona e ka amana jang le tsone gore you cannot just walk into the shop and buy a watch in some other countries. Ka gore ke dilo tse di thwatha gole tse re batla gore di ka bo di dirwa mo lehatshe leno le rona temane ya rona e bona thwatha. Ke a leboga. You know, the difficulty I'm having, Honorable Muswan, is that what you sought to rise in terms of Order 57.1, that the member restrict his or her observation to the subject under discussion and not introduce matters irrelevant to the subject. John, Honorable Salshando, in debating the loan authorization that is before you, his line of debate is on the general financial conduct of the government and things that appear to be problematic in his view, which some, he says, are concerns actually raised by some of these international financial institutions. So that is the line of debate it's airing, and that is his opinion. And I don't think it is irrelevant to the subject because Habuaka prudence, I'll be constrained to agree with you that he is violating Order 57.1. Mr. Further procedure, Mr. Speaker. Honorable Muswan. Hey, kurna ne ke lebeletse goreng ha kgang e be wa ikete
crisis ya kwelo tlase ya itsholelo a lehatshe la Botswana e kete e tla bakiwa ke boeteledipele ja ga Tautona Boko ga re batle go dumela le yone ke go mo senya lei because the crisis re na le tsone tse we inherited all these problems le bone ba a itse mme ga ba tshwanela go e bua e kete ba ikgathagela ka leina la ga Tautona ke a utlwa gore e tsamaya ko tlase ga maleme a relelang a borethe mme re tshwanetse ra ela thoko ga motho a debate gore a se ke a kokometse Tautona le kapila motsotso jaaneng mo e keteng tshenyetso setšhaba e e diragetseng mo pusong tse di hitile mo nako e hitileng a ba di kokomediwa tsotlhe ebile go latola le yone ya maloba e le ga e begwa mo parlamenteng ditshenyegelo tsa yone tsa dikoloi tsa mabaibai e le ga e boagela the leader of opposition a kgotswala ba didimalla ruri jaanong ga ya tshwana gore be ka tsoga gompieno. Thank you. But your point is your point of debate. Ke batla re tswelele. Ke rile ka 4. I'll be calling the Minister of Finance to reply to the debate. Procedure, Mr. Speaker. On a procedure. Honorable Lu, ako tswelele. The khanki le nna ke le moeteledipele wa lelapa go tabe e le boitimokanyo gore a bana ke re go thata re tshwanetse re go adima ke le moeteledi ke le ra lona ke go adima madi a tlatlang a duelwa ke lona ka gore go thata mme nna ke bonwa ka manobonobo a seng a kana ka sepe ke kgona go dirisa over 30 million go a holiday for 1 week mme ke re bongwana ke ba tsene mo dikolotong. And my closing remark is this: ba lonang le bana le ba ka tswang ba re tse dikgang tsa parlamente ba na le bana ko malapeng ha e le gore bangwana ba go ba lekana le bane o ba lebe mo matlhong maitsi ba bolelele gore ma parlamente a tlhotsa tswa go lotsela sekoloto. On a point of order, Mr. Speaker. Speaker. Lo se duela bana re ba tsetse sekoloto se ba tswanang ke go se duela. On a point of order, Mr. Speaker. Kopo ya me tona ga ola tleke gore Point of order, Honorable Muswane. Ne ke re no tla intshwarela ke re go ha ke debate ke batla go tlhaloganya sentle ke utlwa pego e re Tautona o ile ko holiday ha ke e bone ile maleba Mr. President, Mr. Speaker nya ka re pego ga e re holiday it's misleading and the honorable member with due respect must withdraw that nya ka re yo re o ile ko holiday yone le mo maranyaneng ga ya be go re o ile ko holiday ibile e supile e na le ditsetlana tse di ka re tswela mosola re le tšhaba ya Botswana nya se potseng dipotso ka re le ko morakeng ga re bone re go re mo parlamenteng. Procedure, Mr. Speaker. Yeah, Honorable Muswane. Me go ka bo correctile Honorable Leader of Opposition. O ka bo ngo correctile la gore nya Tautona ga ko kwa re be re tswelela. Procedure, Mr. Speaker. Procedure Honorable Kaping. Mr. Speaker, at some point, you should draw a conclusion. When a member like Muswane repeatedly makes unmeritable points of order, you should make a decision or make an order regarding that behavior. We cannot be held to ransom by one individual. In an answer to that point of order, there is now merit. Repeatedly. Mr. Speaker, it is unproductive. Please conclude your debate, Honorable Salishan. My conclusion, Minister Khaolati, this loan, at the barest minimum, when the repetitive tse di tona mo go tsa botsogo tse leng gore bana ba rona ba batla ba duela sekoloto se pele ga ba se duela ba nne le botsogo jo bo botoka go na le rona ya ka ne re bo bona gompieno le phata la botsogo le ntse le on a downward spiral go wela ko tlase ga gona molemo ga gona baoki ga gona dingaka dipatela di mo seemong se se maswe ditleliniki di mo seemong se se maswe a bogolo e reng mo ngwageng tse lesome tsa grace period di wela e be re ka supa gore me pharologanyo e setse e bonala ke thapelo ya me a pele ga ntlo e mo tsatsing la gompieno ya ke ema bile nokeng unfortunately tla be ke seo ha go betsa Mr. Speaker. phetolo ya gago but I will certainly listen to the recordings ka gore ke na le engagement ya exactly 4 in my office ke a leboga.
Honorable Victor Billy Polokolo. Thank you, Mr. Speaker. Ne ke re ke simolla ha ka nako e ntshile. Ba ela dilo tlhoko ba sepolotiki ba re, a principal development impediment segolo ya mo Afrika ke dipolotiki and not necessarily economics. Ba re sala ko morago ka gore re dirisa dipolotiki ga se gore ra bo re sala ko morago ka gore itsholelo ya bo ele ko tlase. Me ke supeana, Mr. Speaker, ke re go lemoga past mistakes or past problems go tshwanna ke gore go shape ka ha re lebang dilo ka teng. Go tshwanna ke gore go re thuse gore re tseye ditshwetso tse di botlhale, ditshwetso tse re di isang ko pele. Gone yana, we have a broken down health system. Maitlamo le maikaelelo a madi one ya ke gore re tle go develop a robust and resilient health system e leng gore ha re setse re kgonne e tla be e rendera e ntseng e le teng obsolete. Me ke riana, human capital, it is the most valuable resource mo goreng go agiwe itsholelo ya ha tshelepehela. This human capital e raya eng? E raya gore motho go be go na le dithutego. It refers to dithutego, dikitso le experiences and abilities tse motho, an individual, a nang le tsone. Mme a skilled and educated and healthy workforce e botlhokwa hela thata gore e godise itsholelo, go nne le innovation, go nne le productivity. Healthy tshwanna ke gore re underline le hokoleo. Mrs. Ryans se raya gore ha re gakologelwa budget ya rona e re hitisitseng ngwaga oneo e ne e supa gore it's a deficit budget. Mme ga ntse yalo ra bo re dumalana, Mr. Speaker, mo page 200 ya ga Minister of Finance gore re tshwanna ke gore re go adima. So ne se ba tshwanna ke go itse gore ke se re se dumalaneng. Mme ebile gape it's one of the modalities tsa funding tse di leng teng mo lehatsheng. E se ka re bua ka yone re bo re leka go gomosa batho maikutlo. No, go botlhokwa le one mahatshe a diitsholelo tse di go godimo ba gatetse pele le bone ba ntse ba tsaya dikoloto. In fact, some countries, their debt to GDP ratio di komang kaleng mo go tseneletseng. Mme rona, in this particular instance, re santse re le kwa tlase ga seelo se re se ipeetseng gore re ka adima ka sone. Gone mo go tshwanna ke gore batswana ba lemoga gore sepe se se buiwang se ganetsana le gore go ka tsewa loan tsa go nna yana ke go leka go bantsha le go ba latlha gore ba lebe dilo ka tsela e sele e seng yone e maleba. Goromente mongwe le mongwe, goromente o na le maikarabelo, Mr. Speaker, a gore a tlamele banni ba lehatshe leo. It must provide health care to its citizens. Le bone mogang ba tsenang ba BCP ha e le gore go ka iragala ba go tshwanwa ke gore ba batle methale e harologaneng ya gore ba kgone gore ba tlamele batswana le lehatshe le. Jalo he motswana ko gae o tshwanwa ke go itse gore se se iragalang se irwa ka tsamaiso, go na le transparency mo mpepeneneng gore re boloke botshelo jwa motswana. Mme kopo e ka nna gore, Mr. Speaker, Clarification. madi a mangwe a e ko bathong a rute bone the healthcare workers. Clarification.
ba kgone gore ba tsiboge ba tokahatse their response time. Mme se nkile ka se bona last year ka April, there was a fatal accident Haranaka Junction. I was impressed by the response time ya ba Spatela sa Sabata le ba sepodisi sa Sejelo go leka go tlamela batho ba nneng ba le mo accidenteng ya go nna jalo. Tsone diemo tse ke tsone diemo tse gore madia a ikaelela gore re kgone gore ha re ka welwa ke siru re ska ra rwala matsogo mo tlhogong re bo re itlhaganela go netefatsa gore lehatshe la Botswana le Batswana le bone bana ba lua reng re ba tseela sekoloto gore ba be ba sireletsegile mme le bone ba tlhaloganya gore lehatshe le tsa sekoloto ka gore go maleba. Methale ya go fanda puso e mentsi ne ke utlwa bangwe ba ngongoragela gore re hile grant ba kaile nngwe grant ke nngwe ya methale e leng teng e leng gore re ka kgona go tsamaisa lehatshele e nngwe gore re tlhaloganye gore go iwa kae ke tautona a tlholang a bua ka yone ya triple P le mahatshe a tlhabologileng bo China. They still engage in these modalities tsa go raisa capital go tsweledisa go godisa ka go sustaina matshelo a batho ba bone. E re go ntse yalo re tlhaloganye gore gongwe ba ganetsang le ha ntswa ba dumelana ba supile a ba seka ba batla sepe mo sekeleng. There is no corner in a circle. Supang hela le kopolo tse di huba gore le dumalana le gore se ke se re se dumalane mme bile se ke se se molemo mme bile se ke se re se tlhokang gore re netehatse gore le hatsile ka tsatsi lepe ga lena go iphitlhela le mo seemong sa nako e hitileng. Ha le re nako e hitileng ka bontsi ba lona nne le teng ne le sa bona go tlhokagala ke a dumela gore la bona ebile la dumela a re sa leke gore re score cheap political points ka go ganetsa se re dumelanang le sone. Vice President, Minister of Finance ka lekalo ke a rotloetsa ebile ke a dumelana gore o beile mo mpepeneneng o dirile maiteko otlhe gore go busa madi a go nne bonolo ka di-terms tsa loan yone ke tse di eletsegang ke tse di kgatlhisang mme pe kgang hela e buang go leka go leswagatsa se Batswana ke ba kopa gore ba kgathologe dilo tseo ba itse gore ha nako ya politiki ga re tlhoke re mo gore re bankanyetse botshelo jwa bone re baballe botshelo jwa bone re netehatse gore lehatshele le tswelela le ya ko pele. I submit, Mr. Speaker. Thank you. Order, honorable members. I shall now invoke Order 56.1 and call the Minister of Finance, the acting president, to reply to the debate. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Disho. Mr. Speaker, ke a utlwa ruling mme ke tsa gore nna ga ke tsamaelane le ba bangwe Okavango e na le mathata a pharologanyo le bone ne ke dumela gore gongwe ga o ka mpha chance ka gore ntse ke seo ntse ke le ko China ke a debater o mphe chance le nna ke bue sala ke eme maabane ntse ke ema ga se ke e chance le gompieno. Nya mme go na le dibile tse dintsi thata le di-policy o tata o debate, Honorable Disho.
Ska hela pele. Yona. Ha re reetsane batlotlegi. Ke a leboga motsamaisa tiro wa dipuisanyo tsa palamente. Tota go a utlwala gore batlotlegi ba dumalana bontsi jwa bone gongwe botlhe gore re hitise molao kakanyetso o wa go adimela lehatshe la Botswana madi gore o kgone go ka ba diphatla mo botsogong jwa lehatshe la rona. Ne ke ka nna hatse ke leboga mme ke bona e le matshwanedi gore ke kgwe batlotlegi dikgaba gore le bone ba nne le go wela mowa gore matshwenyego a bone ga a lebalasega ebile re tlotla dikakanyo le megopolo le kaetso ya bone. Bogologolo ga lelapa gate bogologolo. Order, honorable members, lita tona tsebe ka gate bogologolo ha lelapa le akanyetsa tsotlhe tse le di tlhokang tsa go isa bana ko dikoleng, tsa gore bana ba lala ba jeleng, ba ne ba lebella gore ba tla tlhokang mo ngwageng. Mme gantsinyana go ne go bonala ba sena se se lekaneng gore ba ka isa bana dikoleng. Mme ha go ntse jaana go ne go na le bangwe nako eo gate go ne go na le matitšhara ba ne ba rata go tsaya bana. Matitšhara go ne go tshwana le ha ba adima malapa madi. Batsadi ba ne ba tlhaelwa mo malapeng a bone ba ne ba kgona go tsamaya ba go adima madi mo metshelong, ba go adima madi mo masikeng. Mme le lehatshe lone la Botswana re ne ra dumalana ka lenaneo la gore re eletsa go tlhabolola lehatshe la rona ka tsela e ntseng jang ngwaga o simolola. Mme tiro ya rona re le boeteledipele ba lehatshe la Botswana ke gore morago ga tumalano e re tshwanetse gore re tsene mo mebileng, re tsene mo mahatseng, re tsene mo makgotleng, re senkela lehatshe la rona dikadimo, re senkela lehatshe la rona madi. Mme a mangwe ga se a adimiwang hela ke a re a dirang rona ka bo rona re le lehatshe la Botswana. Mme mo go tsamaeng mo re ne ra hitlhela le gore go na le ba e leng gore ba na le madi a ba eletsang go adima mahatshe, mme ba adimisa ka boturu hela thata. Go na le ba e leng gore go na le dilo tse ba ratang go di dira, ba ratang dikgang tse di amang botsogo, go na le ba ratang dikgang tsa go tlhokomela tikologo jalo jalo. Go raya gore re kopane le ba ratang dikgang tsa botsogo, ba reng rona re adima batho madi hela ka dikgang tsa botsogo, tse dingwe ga gona gope ko re tsenang teng. Mme ebile ka gore re rata dikgang tsa botsogo, kadimisano ya rona ka tsa botsogo ga re lope merokotso e kalokalo, ebile ga re dire gore madi a buswe ka bonako. Batho ba ba adimisanang madi ba batla madi a bone ka bonako,
mme ga o bona batho ba bulegile dipelo ebile ba re ga go tlhoke gore le buse madi ka bonako go raya gore le ikatametsa batho ba ba ntseng jalo ke jaaka re dirile re le lehatshe la Botswana gore ope o ka ngongorega gore re nnile le lesego la go kopana le batho ba ba eletsang go thusa ka botsogo ka gore ke batho ba ba ratang dikgang tsa botsogo go ganetsana le go tlhobaela le go belaela lesego le lekana ga se selo se se ka re isang ko pele ke sone se ke reng re tshwanetse gore re leboge gore ha re ntse re senka kore ka dimang maditeng re ne ra thulana le batho ba ba ntseng jang mme batho ba Botswana ba tshwanetse go itse gore selo se ke lesego gore re kopane le lekgotla le leng gore le ikemiseditse gore ya dima ka merokotso e ko tlase e kalo re lesego go kopana le lekgotla le le letsang go adima lehatshe la Botswana ebile le sa kope gore le duelwe ka bonako selo se ke lesego mme re se ka ra belaela sepe ra akanya gore thulaganyo e ke thulaganyo e busetsang lehatshe ko morago ke thulaganyo e isang lehatshe ko pele madia kana kadimo ya madia ga se madia a tsileng go rarabolola mathata otlhe a re na leng one re lehatshe la Botswana ke kadimo e itebagantseng le tse di rileng ke kadimo e itebagantseng le masaitseweng a dipetso tsa botsogo masaitseweng a dipetso tsa botsogo tse di tshwanang le bo COVID tse di tshwanang le malwetse a tlhagogang a sa itseweng le a itseweng a kgonang go nyeletsa tšhaba yotlhe go a bonala gore lehatshe la Botswana ga la ipaakanya jaaka ne le sa ipaakanya ka COVID mme go na le selo gatwe surveillance gore lehatshe le nne le bokgoni jwa go itse le go tlhaloganya malwetse ha tlhagoga gore ka bonako jwa ponyo ya leitlho lehatshe le nne le kitso la gore bolwetse jo jaaka re bone batho ba le babedi morago ha malatsi a lesome le tla bo la apere lehatshe lotlhe kana morago ha dibeke tse tharo bo tla bo la apere lehatshe lotlhe dikitso tse di tseneletseng tsa surveillance le go kgona go dira modeling le projections ya malwetse ya rona ke kitso e lehatshe lengwe le lengwe le tshwanetseng gore le nne le yone ha ile gore le tlhaagetse ka go dibela batho ba lehatshele mme ke nngwe ya dilo tse e leng gore re tsile go di aga re le lehatshe la Botswana sa bobedi madia a itebagantse le maranyane bogolo yang a mang gore re itse re tlhaloganye melemo e re na leng yone le e tlhaelang le e re e tlhokang gompieno lehatshe la rona le tlhasetswe ke dikgang tsa gore melemo ga e bonale melemo ya tlhaela ha gongwe le yone e tlhaelang ga re itse gore go tlhaela e le kae ko kae gone gore teng ko Gumara gore melemo e be e tlhaela ka bokete jo bokana bontlha jwa molato bo mo goreng dikitso le tsamaiso ya rona ga e kgone gore ya boekane e bone dilo tse pele ha di diragala mme se re tsileng go se dira re tsile go baakanya supply chain system ka yone digitalization e madia a tlabong a lebile lenaneo le gape le tlabo le lebile re ntse re lebile mo go ipaakanyetsa malwetse a gore go na le bodiredi jo bo rileng jo e leng gore bo a tlhokagala
bo bo tshwanetseng go nna malala a laotswe. Hang on, Your Eseng Honor. hela- Ona Frenzelo, o krositse a ele kana. Tswela, Your Honor. Tswela, Your Honor. Order, honorable members. Go na le baitsanape ba e leng gore ba tlhaela mo go heteletseng mo tsamaisong ya rona. Ba tlhaela mo go heteletseng mo e leng gore ha re ka tlhaselwa ke malwetse a rileng lehatshe le a go nyelela. Mme thulaganyo e e dira gore bone baitsanape bogolo jang ba ba itebagantseng le gore ba ka kgona go dibela lehatshe la rona mo malwetseng a ntseng jaana ba rutuntshiwe ba bantse malala a laotswe e seng hela mo gaborone mo dikgaolong tsotlhe. Thulaganyo e ke thulaganyo e leng gore madi a tlabo a ya teng. Go na le ba ba reng ao sekoloto se se kana-kana ga se go duelwa ke rona, se tla bo se duelwa ke bana ba rona, go raya gore re tla bo re tsieditse bana ba rona. Clarification. Nako e chaile se nako e chaile dikgang di dintsi ke le kgwa dikgang ke ne ke le reditse lotlhe ke nako ya go le kgwa dikgang. Go na le ba ba reng bana ke bone ba ba duelang re tsietsa bana. Ke re kgang e kgakala thata le seemo se re se lebileng. Kadimo e itsile go baakanya gore bana ba dilo ha di dirwa sentle bana ba ga ba e go nna le tlhaelo ya melemo e re na leng yone. Bana ba ga ba tle go nna mo seemong se e leng gore dilo di tsena ka lehuti re sa itse gore di tsene ha kae. Madi a dirisiwa a le mantsi mo melemong, mme ha o ka botsa sentle gore madi a ile kae, dilo tse dipotla tse di tona-tona di a go thijwa ke lenaneo le. Bana ba ga ba kitla ba nna mo seemong se re leng mo go sone sa gore ha re ka tshokana ra tlhaselwa ke malwetse a rileng re tsile go itshwara hela re sa itse gore batho ba ya go nyelela hela bana ba ya go dibelwa ke lenaneo le. Se re tshwanetseng gore re se lebogele ke gore re baakanyetsa bana bokamoso e seng go lelela gore bana ke bone ba ba yang go duela sekoloto se nyenyane kgakala ga o se tshwantshanya le se bana ba lesego le ba tsileng go nna le lone ka go baakanya one mohama o wa botsogo. Clarification. Ke nyara ke sentse ke kgwa dikgaba ke kgakalanya go na le ba ba reng grante nya ke dio ga di a tsamaya sentle go raya gore batho ditshwetso di tserwe go ise go dumalanwe le palamente. Ke tlhalose gape gore kgang e kgakala thata le boammaaruri jo bo leng teng. Go na le loan yone ka bo yone, loan yone ya $40 million e emetse gore palamente e rebole jaaka e le tshwanelo. Go na le grant e tswang ko Livable Planet Grant. Livable Planet Grant mongwe le mongwe o ka e senka gore ke batho ba ba diraeng, ke batho ba ba lemogileng gore go na le mahatshe kana mahatshe gantsi ga adima madi bontsi jwa nako mahatshe a ga a ipaakanya gore a dirise madi a sentle, mme ba lemogile gore mahatshe a ka kgona go tswelela ba tshwanetse gore ba thusiwe gore ba ipaakanye ba itshetlele gore e re ba thusiwa
e be ba itse gore madi a dirisiwa ka tsela e ntseng jang. Mme re na le lenaneo la grant le simolodisa yone project office e leng gore e tsile go kgontsha gore madi a dirisiwe hela jaaka tshwanetse gore a dirisiwe. Ha ile sengwe re tshwanetse go lebogela selose, re tshwanetse go lebogela gore thulaganyo e ntšha ya go dira dilo ke gore ga re tseye madi hela re a olela, mme re tlwaetse ka gore nako le nako ha re adima madi, nako le nako ha re dirisa madi, ra itsolopanya pele, ra ipaakanya pele gore madi a ra dirise ka manontlhotlho. Ke ne ke reditse re Matausane. Re Matausane ha bua ka lehatshe la gagwe o bua sa kgwemate ka ha ratang lehatshe la gagwe ka teng. Ga o sa mo reetsa sentle o ka nna wa ithaa gore wa go kgala, mme se gore wa go kgala e le rre yo o ratang lehatshe la gagwe. Mme ebile a supa gore batho ba kgaolo ya gagwe o ka re ba lebalesega hela jaaka mopalamente re a rona a re o ka re kgaolo ya gagwe ya lebalesega. Mme ke a ba rurihaletsa botlhe gore dikgaolo tsa bone ga di a lebalesega ebile ga di ka ke tsa lebalesega. Mme le gore ka dimoye go na le se itebagantseng le sone sa gore melemo e se ka ya tlhaela, bodiredi jo bo nne teng, tsamaiso e nne teng. Ga gona tleliniki epe kana sepatela sepe mo Botswana e leng gore ga e ye go thusega ka ntata ya gore re tsile go kgona gore ditlhaelo tse le lelang ka tsone. Mme ke le gakolola gore kadimo ye ke kadimo e lengwe hela, ga e ka ke ra sologela gore e rarabolola mathata a rona rotlhe otlhe re le lehatshe la Botswana. Go na le go sele ko e leng gore re tla bo re itebagantse le dikgwetlho, mme ra itlama gore ga gona kgaolo e tla lebalesegang. Mme ke le leboge lotlhe ba ba buileng, motlotlegi Moswane, motlotlegi motsamai, motlotlegi re Mmolotsi. Ke le lebogele kgothatso ya lona, mme gongwe ke heletse ka mahoko a na buiwa ke Lou yo o buileng gore o dumalana le kadimano e, mme a re go na le tse di mo tshwentseng tse e leng gore ga ke ka tsena mo go tsone gompieno ka gore re tshwanetse go itebaganya le kgang ya gompieno. Mme hela se ke eletsang go gakolola moeteledipele wa kganetso ya teng ke kgakolo e ke nnang ke na le ene, ke nna ke mo e gakolola, ke mo kopa tota gore a gokotse go nkakanyetsa, a gokotse to make assumptions about me. King Kiria, he says, are ke kile ka tshepisa gore re ta lebella, ke ta lebella le gongwe ke kopele tautona gore gongwe re iphokoletse salaries. A ba bua a lebile setšhaba a re ga ra dira jalo go ithela gompieno. That is an assumption. I do not make promises I do not keep. So he must not make assumptions that promises have not been kept. Ke ne ke kopa gore moeteledipele wa kganetso a hokotse go nkakanyetsa. A re nkile ka tshepisa Batswana gore gongwe ke ta lebella go iphokoletsa. Jaanong o lebella setšhaba, o ra setšhaba a re ke paletswe ke go iphokoletsa jaaka ke tshepisitse. Jaanong se ke se buang
ke gore boammaaruri jo o botsa kae Clarification. Nyar. Teke hetse. Ga nke ke tshepisa setšhaba sepe se e leng gore ga ke se diragatse. Ke sone se ke batlang go le bolelela sone le go le rurihaletsa sone. Se ke dumalanang le moeteledipele wa kganetso le mapalamente a mantsi ke gore go na le ngwao ya madi a dirisiwang a sa tshwanelang gore a dirisiwe fat in the system. Mme boikarabelo jwa baeteledipele ke gore re hokotse this fat, and we have been working go hokotsa madi a e leng gore a ntse a sa dirisiwe sentle. Mme kana Roma ga a gwa tsatsi le lengwe hela. It's a journey. And it is our responsibility gore madi a setšhaba sa Botswana a dirisiwe sentle, mme ke rurihaletsa setšhaba gore re lwa ka sengwe le sengwe, re dira sengwe le sengwe gore re tokahatse ngwao e ya gore rotlhe re dirise madi a setšhaba sentle. Mme ka gore nako e ntšhaetse motsamaisa dipuisanyo tsa palamente ke leboge, mme ke re ka tsela e ntseng jalo ke re ke sutise gore one molawana o kakanyetso o wa Botswana Health Emergency Preparedness Response and Resilience International Bank for Reconstruction and Development Bill 2025, Bill number 34 of 2025, be read for the second time. Thank you, Mr. Minister. Order, honorable members. The question is that the Emergency Preparedness Response and Resilience Project, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 34 of 2025, be read a second time. Order, honorable members. The question is that the Emergency Preparedness Response and Resilience Project, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 34 of 2025, be read a second time. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. When for committee, Honorable Minister. Forthwith, Madam Speaker. Later today, Madam Speaker. Thank you, VP. Medicines and Related Substances Bill 2025, Bill number 29 of 2025, Emergency Preparedness Response and Resilience Project, International Bank for Reconciliation and Development, IBRD, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 34 of 2025, committee stage. Order, honorable members.
Order, honorable members. Please note that the medicines and related. Okay. Honorable members, please note that the Medicines and Related Substance Bill 2025, Bill number 29 of 2025, has 125 clauses. Some amendments have been noticed. I shall therefore call the clauses consecutively. There is a proposed amendment on the long title of the bill. Minister, move the amendment. Thank you, Madam Speaker. The long title of the bill, appearing at page B.654, is amended by substituting for the word medicines, appearing in the long title, with the words medical products. You should motivate, Honorable Minister. No, Madam Speaker, I didn't think it needed a lot of motivating. It's just a substitution, because there on the bill we have dispensing of medicines. We want to substitute that with the words medical products to be more broad. Members, the question is that the amendment be agreed to. I said the floor is open for debate. Okay. Sorry, Madam Chair. Debating the amendment or? Yes. Only the amendment? Okay, no. The question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The question is that the long title of the bill as amended stands part of the bill. The question is that the long title of the bill as amended stands part of the bill. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. Okay. Honourable members, the ayes have it, the ayes have it. Honourable members, the question is that clause 1 stands part of the bill. The question is that clause 1 stands part of the bill. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it, the ayes have it. There are proposed amendments at clause 2. Minister, to move the amendments. Thank you, Madam Speaker. At page B.656, clause 2 is amended by substituting for the definition of dispenser with the following definition: dispenser to mean a pharmacist, veterinary surgeon, or person authorized to dispense medicinal products by his or her professional body. This is also to be encompassing, as we can remember, honorable members, this is going to not only look at medicinal products, but also veterinary products. So this is to encompass that. Thank you. Continue, honourable members. Continue the A, B, and C. Thank you, Madam Speaker. At page B657, we want to substitute for the words
investigational medicinal product, appearing therein the words investigational medical product. C, at page B.658 in the definition of the words medical device by substituting for paragraph 6 the following new paragraph: cleaning, disinfection, or sterilization of medical devices. Or D, at page B659 in the definition of the words prescription by substituting for the word medicine, appearing therein the words medical product. And E, at page B660 in the definition of the word variation by substituting for the words finished pharmaceutical product, appearing at paragraph A and B of that definition, the words medical product. Thank you. The question is that the amendment be agreed to. Debate follows. Members, the question is that the amendments be agreed to. The question is that the amendments be agreed to. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Question is that clause 2 as amended stands part of the bill. The question is that clause 2 as amended stands part of the bill. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Members, the question is that clauses 3 to 6 stand part of the bill. The question is that clauses 3 to 6 stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. There is a proposed amendment at clause 7. Honorable Minister, to move the amendment. Thank you, Madam Speaker. Amendments clause 7, 1E of the bill, appearing at page B662 of the bill, is amended by substituting for the word medicines, appearing in that paragraph, the words medical products. Thank you. The question is that the amendment be agreed to. The debate follows. The question is that the amendment... Procedure, Madam Speaker. The procedure, Honorable Mabusi. Mr. Speaker, I'm correct. I thought you were saying, you were proposing that we agree with the amendment from clause 3 up to 6. But now when the minister stands up, he goes back to 6. I thought he should go to clause 7, which talks about authorized premises against pharmaceutical. No, Honorable. The amendment should be at clause 7, not 6. 6, we have dealt with it. It clause 7. Yeah, maybe by listen, take it clause 7.
Honourable members, the question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is that clause 7, as amended, stands part of the bill. The question is that clause 7, as amended, stands part of the bill. As many as of the opinion say aye. Aye. Or the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it. There's a question at clause 8 to 20. Honourable Minister. Oh, sorry about that, Minister. The question is that clauses 8 to 20 stand part of the bill. The question is that clauses 8 to 20 stand part of the bill. As many as of the opinion say aye. Aye. On the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is that clauses 21 to 40 stand part of the bill. The question is that clauses 21 to 40 stand part of the bill. As many as of the opinion say aye. Aye. On the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is that clauses 41 to 48 stand part of the bill. The question is that clauses 41 to 48 stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it. There is a proposed amendment at clause 49. Honourable Minister, to move the amendment. Thank you, Madam Speaker. Clause 49, subsection 2 of the bill, appearing at page B678 of the bill, is amended by substituting for the word medicine, the word medical products. Same rationale, Madam Speaker. Thank you. The question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is that clauses 49 as amended stands part of the bill. The question is that clause 49 as amended stands part of the bill. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it.
Honourable members, the question is that clauses 50 to 63 stand part of the bill. The question is that clauses 50 to 63 stand part of the bill. As many as of the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. There is a proposed amendment at clause 64. Honourable Minister to move. Thank you, Madam Speaker. Clause 64, subsection 3 of the bill, appearing at page B682 of the bill, is amended by substituting for the word medicines, appearing therein the words medical devices. As it was explained to honourable members, part of the regulation the bill will be covering is the medical devices. Thank you. The question is that the amendment be agreed to. Debate follows. The question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as of the opinion say aye. Aye. And the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is that clause 64, as amended, stands part of the bill. The question is that clause 64, as amended, stands part of the bill. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is that clauses 65 to 69 stand part of the bill. The question is that clauses 65 to 69 stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. There is a proposed amendment at clause 70. Honourable Minister to move. Thank you, Speaker. Clause 70, subsection 4 of the bill, appearing at page B684 of the bill, is amended by substituting for the word medicine, appearing in the first line of the words medical product. This deals with the handling of medical products by human and veterinary officers, and that the packaging or the labeling must not be altered or tampered with. Thank you. Honourable Minister, however, let's off appearing in the first line. Thank you, Madam Speaker. Clause 70, subsection 4 of the bill, appearing at page B684 of the bill, is amended by substituting for the word medicine, appearing in the first line the words medical product. Thank you. The question is that the amendment be agreed to. Question is that the amendment be agreed to. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Hey, you.
Honourable members, the question is that clause 70 as amended stands part of the bill. The question is that clause 70 as amended stands part of the bill. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. There's a proposed amendment at clause 71. Honourable Minister to move. Thank you, Madam Speaker. Clause 71, subsection 5 of the bill, appearing at page B684 of the bill, is amended by substituting for the words pharmaceutical premises the words authorized premises. This deals with the reporting of adverse effect. Thank you. The question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is that clause 71 as amended stands part of the bill. The question is that clause 71 as amended stands part of the bill. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is that clauses 72 to 90 stand part of the bill. The question is that clauses 72 to 90 stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Procedure, Madam Chair. Kana di tse dingwe tse le di bua tsa rona ha re di bona ke tsora di sukunyeditswe kae? Yeah. O tabo dingwe tsa tsone ga di. Dingwe tsa tsone ga di. I get it, so ke tse di nang le tsa di amendment hela. Tse di sena di amendment a di mo. Go tsentse hela tse di amendiwa. Mo pampiring eo. Ebe ka ha yana o di bapisa. Yeah. Wa go bona go tsamaya. Order, members. The question is that clauses 91 to 112 stand part of the bill. Clauses 91 to 112 stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. There is a proposed amendment at clause 113. Honourable Minister. Thank you, Madam Speaker. Now, I am Shadow Minister of Health. But what we are basically looking at is clause 113, subsection 2. I'll give the member enough time for us to go there and find it. Of the bill appearing at page B697. If you go to page B697. Of the bill is amended by substituting for the words pharmaceutical.
O tlodile. Ha o e bala, o state le B. Let me take it again, Madam Speaker. 1132B. O skipile B. Thank you, Madam Speaker. Clause 113, subsection 2B of the bill, appearing at page B697 of the bill, is amended by substituting for the words pharmaceutical industry the word medical device. If you remember, during the debate, our chief biomedical engineer, Retzhere, was arguing that part of the committee or members of the committee must be folks with biomedical engineering specialty or who know a thing or two about medical devices. So that's why it's explicit there. Thank you. The question is that the amendment be agreed to. Debate follows. Honorable Higwama. Ke a leboga, Madam Speaker. Ga ke kgone go tlhaloganya sentle gore pharmaceutical industry le the word medical device di replace-ana kana go nyalana jang. Gongwe ga tona kana ba itisa yone amendment ya teng ba ka e atolosa ka bophara gore re tlhaloganye gore tota e buei motho a tshwana le tsala ame to ga re hitisa go mo ya tswa ba tsaba go re botsa re sa itse gore ha teano ne go hitisiwa kana ke bone mongwe o ntse hale ene o netse bo I me ga lebelele di clause ya no di toga di a gore go lega toga di a gore go lega ya no aba tlhalosa ke kopara gore minister kana ene o move is the minister modise ai atolose re te re tlhaloganye gore bothata bya yone o e replace tsai. Honorable Minister. No, thank you. I think it's just a point of clarity that he was requesting for. Because if you look at the particular clause, we're talking about setting up a committee. And within that committee, it's enumerated that there must be persons with certain expertise. Pharmacy is included there. But the point, like I was saying during the debate that was being made, was that because medical devices are also regulated, we need expertise in that area. So that is why there. But pharmaceutical are also represented. So it's just an issue of clarity. Thank you, Honourable Member. Yeah. Thank you, Speaker. Clarification. Honorable Aro. Ke a leboga mongashedi ame mme ke tlhaloganya botlhokwa jwa gore a bo go ka nna le yone medical device mme ga ke bone botlhokwa jwa gore be re ka ntsha pharmaceutical industry ke re sa ede a go le retse ha motho a bua lona ba le reng ke re sa ede medical device me re sa ntshe pharmaceutical industry ko re na an add on. Honorable Minister. No, thank you. It is well catered for, Honourable Member. That's what I was pointing towards. If you look at E of it, right, it covers that area as well. So I was saying the one that did not come out clearly was expertise in the medical devices. And we had said earlier that the minister has powers to appoint 2 other members that may come from that. So the agreement ended up being, let us be explicit when we are talking about the area of medical devices so that it's also catered for here. That's what motivated the amendment. Thank you. Honorable Aaron, page 697. Emma ke bone me ya ka ne ke bua ke re ka harentsha gona le pharmaceutical industry ke a bona le pharmacy a kere me ne ke dumela gore the pharmacy and pharmaceutical industry, the industry is beyond just pharmacy. Ke ne re sa add this one gona le reverence the industry. Honourable Minister. Thank you. During the time when we're debating this, the understanding will be that the person appointed there will have some knowledge of that.
But like I was saying, there's still opportunity to bring in somebody from the industry because there are 2 more people that can be catered for. So there's no problem there. Thank you. So there is no amendment? Yes. Honourable members, the question is that amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. No. I think let's have it. Let's have it. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Madam Speaker. Madam Chair. Madam Chair. Procedure, Honourable Aaron. Nya kana nne ga nna le variation ya me ga wa dira ruling ya yone ene re kopa gore ke gore a pharmacist kana pharmacy Order, Honourable Aaron. ne re are add on Yeah. the medical device Yeah, me ke ele ya tlepe. pharmaceutical industry Yeah, le yona e na tswelle le teng Mahabas. O bone PC ya ko go ena ke re. O mona ya go bua le ena. And then I came, I be kira there is no amendment. And it was said yes, I amend. That's how I proceeded. Eh, me ke buila bo wa rabila kri kwa. Urile kira there is no amendment. Uba mare eh. Eh. Yeah, it's an halaka, it's an high change. Eh. Members, the question is that clause 113 as amended stand part of the bill. The question is that clause 113 as amended stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clauses 114 to 118 stand part of the bill. The question is that clauses 114 to 118 stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. There is a proposed amendment at clause 119. Honourable Minister to move. Thank you, Madam Speaker. Clause 119, subsection 2 of the bill, appearing at page B699 of the bill, is amended by substituting for the word medicine wherever it appears
in that subclause the words medical products, which deals with handling of importation of medical products. Thank you. Honourable Minister, ha ke a utlwa motivation. We have broadened the definition, Madam Speaker, to cater for all medicinal products. Remember, we are now introducing even our own native products. Thank you. Members, the question is that the amendment be agreed to. Debate. Is that the amendment be agreed to? The question is that the amendment be agreed to. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is that clause 119 as amended stands part of the bill. The question is that clause 119 as amended stands part of the bill. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. I don't know. Honourable members, the question is that clauses 120 to 122 stand part of the bill. The question is that clauses 120 to 122 stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. There are proposed amendments as clause 123, Honourable Minister. Thank you, Speaker. The bill is amended at page B700 by substituting for the words medicine and medicines where they appear at clause 123, subsection 2A and C with the word medical product. B. Honourable Member. A. Let me take it again, Madam Speaker. The bill is amended at page B700 by substituting. Honourable Member, MLA PC, or clause 123. Thank you, Madam Speaker.
Okay, Honorable Minister, you can move. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Mele. Nyane kere o khora gore le wena o correct the record ka go Madam Speaker. A kere no tshwantse gore there is a correction at clause 1 2 3 e notice to. Because ha e bala hela o sa e baganya ka go e to ga ire tirela mathata. Remember, there is a correction at an amendment B700. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. Clause 123 of the bill appearing at page B700 is amended by substituting for the words, for A, words medicine and medicines where they appear at clause 123, subsection 2, sub A and C, the word medical product. B, word medicines appearing at clause 123, section 2, and the word medical product. C, words veterinary medicine appearing at clause 123, subsection 2, P, the words medical product, for the same reason, Madam Speaker. Members, the question is that the amendments be agreed to. Floor is open. Madam Speaker, maybe it's just a minor observation. How replace the word medicines, which is in plural, or only replace like a medical product, which is singular. Is that correct? Honorable Minister. Thank you, Honorable Member. I hear you. That medicines is plural. I'll have to get advice on that, on whether we make it products. Because you are right, on the surface of it. Yes. Okay, I've been advised by the PC Hore. They will capture it, go drafting S, but with Highland, then right now we can just move. The floor is open. Nyami ke a leboga Madam Speaker, Madam Chair. Ne ke re gongwe ke butsegela gore re move ya e sena S. Gongwe le re thatsotse gone gore re tlhaloganye re nne mo page le rona gore kwa e ta ena le S ka ha e ta e sena S e le move ya gono ke a leboga. Tota the way I tlhalosang ka teng, this is just a typo. Ase sepe se no o buile gore bone ko ha ba e capture kwa ba tla e tsenya S. Kwa Honourable members, the question is that amendments be agreed to. The question is that the amendments be agreed to. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The question is that clause 1, 2, 3 stands part of the bill, or no? The question is that clause 1, 2, 3 as amended stands part of the bill. The question is that clause 1, 2, 3 as amended stands part of the bill. As many as have the opinion say aye. Honourable members, look again. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no.
I think the ayes have it, the ayes have it. Yes. The question is that clauses 124 to 125 stand part of the bill. The question is that clauses 124 to 125 stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Honorable members, we are now proceeding to emergency preparedness response and resilience project. Honorable members, please note that the emergency preparedness response and resilience project, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 34 of 2025, has 6 clauses and no amendments have been noticed. I shall therefore call all the clauses at once. Honourable members, the question is that clauses 1 to 6 stand part of the bill. The question is that clauses 1 to 6 stand part of the bill. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Order, honourable members. A procedure, Madam Speaker. Procedure, Honourable Disho. Ya ke a leboga, Madam Speaker. Ne ke re ba kaolongwe ka kwa ba se ka ba re a e hela ka gore ha ya no re hitisa madi go botlhokwa thata gore thodimele if go ka nna le phosonyana madi ba o gana gore ha madi ya no le thodimele tota go tseneletse ke a leboga. Yeah, tota dirile quorum bitsang batho nna re requesetswe. Madam Speaker, ne ke re gongwe ta ke supe gore bo rra mogapi ha o bona nna ba rata go tswela ko Ke a go supa. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Yeah, gona procedure. Oh, ra dina go nna te go tswa go apele. Honourable Minister, honourable members, I now call upon the Honourable Minister of Health to report the bill from committee. Thank you, Madam Speaker.
I wish to report the Medicines and Related Substance Bill, Bill number 29 of 2025, from committee stage with amendments. I so move. Thank you. When for third reading, Honorable Minister? Later date. Later today. Later today. Thank you. Order, honorable members. I now call upon the Honorable Minister of Finance to report the bill from committee. Thank you, Madam Speaker. I beg to report the Emergency Preparedness Response and Resilience Project International Bank for Reconstruction and Development Loan Authorization Bill 2025, Bill number 34 of 2025, from committee without amendments. When for third reading, Honorable Minister? Later today, Madam Speaker. Thank you. Procedure. Procedure, Honorable Laro. Ke a leboga, Madam Speaker. Maabane ke kgalemetswe gore ga ke bitse batho ka tota e ba tshwanetseng, mme ke ipotsa gore ga re nna re bitsa Your Honor and the acting His Excellency re ntse re re minister hela yana. Ke re motho o hatsa go lekana. Ma AP ba kae ba sa kgone go bankanya seemo se. Ke a leboga. Clerk. Medicines and Related Substances Bill 2025, Bill number 29 of 2025, third reading. Order, honorable members. The question is that the Medicines and Related Substances Bill 2025, Bill number 29 of 25, be read a third time. Honorable Minister to move. Thank you, Madam Speaker. I move that the Medicines and Related Substance Bill 25, Bill number 29 of 2029, be read for the third time. Thank you. Complete the sentence and do pass. Thank you, Madam Speaker. I move that the Medicines and Related Substance Bill 25, Bill number 29 of 2025. No. I want a 25, get 2025. Balala we get it. Thank you, Madam Speaker. I move that the Medicines and Related Substances Bill 2025, Bill number 29 of 2025, be read a third time and pass. And do pass. Order, honorable members. The question is that the Medicines and Related Substances Bill 2025, Bill number 29 of 2025, be read a third time and do pass. In accordance with Standing Order 62.1, Section C, I should order a division. The division shall be held in a manner prescribed in Standing Order 63. Clerk, ring the bell for 2 minutes.
Procedure, Madam Speaker. Lock the doors, Honorable. I'm activating all members. Activate. I get lights or 2 is for yes, 3 is for no, 4 abstain. Hola, Moswani, tima mic. Order, Honour members. We are all 29 in the House. Ayes 28, no 1. No abstinence. I think the ayes have it. The ayes have it. Order, Honour members. I see reheads. Medicines and Related Substances Bill 2025, Bill number 29 of 2025, an act to provide for the continuation of the Botswana Medicines Regulatory Authority, whose main objective is to regulate the sale, distribution, importation, exportation, manufacture and dispensing of medicines and related substances, and matters incidental thereto. Honour members, we are now moving to Emergency Preparedness, Response and Resilience Project. Clerk. Emergency Preparedness, Response and Resilience Project, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD Loan Authorization Bill
2025, Bill number 34 of 2025. Third reading. Honourable Member, I now call upon Honourable Minister of Finance, the Acting President of Republic of Botswana, to move. Madam Speaker, I move that the Emergency Preparedness Response and Resilience Project, International Bank for Reconstruction and Development, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 34 of 2025, be read a third time and do pass. You skipped IBRD in bracket. Thank you, Madam Speaker. I move that the Emergency Preparedness Response and Resilience Project, International Bank for Reconstruction and Development, in brackets IBRD, in brackets Loan Authorization, in brackets Bill 2025, Bill number 34 of 2025, be read a third time and do pass. Thank you. Honourable members, in accordance with Standing Order 62.1, the question is that the Emergency Preparedness Response and Resilience Project, International Bank of Reconstruction and Development, IBRD, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 34 of 2025, be read a third time and do pass. In accordance with Standing Order 62.1C, I should order a division. The division shall be held in a manner prescribed in Standing Order 63. Clerk, ring the bell for 2 minutes. Lock the doors, Sergeant. I'm activating, honourable members. Ke
Ke go eme no ke mongane. thata. Other members, are you done? Results. We are 29 in the House. Ayes 28, no 01. Ayes 28, no 1. Abstain, no. I think the ayes have it. The ayes have it. Emergency Preparedness Response and Resilience Project Order, International honorable members. Bank for Reconstruction and Development, IBRD, Loan Authorization Bill 2025, Bill number 34 of 2025, an act to authorize the raising by the government of a loan from the International Bank of Reconstruction and Development, IBRD, for the Health, Emergency Preparedness Response and Resilience, HEPRR project. Third reading. I need to consult for something. Order, honorable members. Now that we have come to an end of today's business, I shall now call upon the leader of the House to move a motion of adjournment. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke ne ke re ke kopa go sutisa gore batutegi ba eme gona ga be go tšhaisa ba berekile ba dirile tiro e ntsi thata tsatsi le gompieno. Ke a leboga. Procedure. Ke a leboga, Madam Speaker. La ha o bona ba riana a bo phenyo ha o bona ba sa nne mo ke serame ne re kopa gore temperature ha re boeletsa e nne a go dingwana le bolwa ke serame ha le ipuelle. Honourable members, the question is that this House do now adjourn. The question is that this House do now adjourn. As many as have the opinion say aye.
On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it.